Bonjour, Bonjour. bonjour Julien. Et les autres? On attend Federica et Chen. Non, Maria et Chen. Maria Picchinenda. Chen, Hello. bonjour. Bonjour. Hello, Hi. bonjour. Alors, on est tous là, il manque Maria, je crois. Je suis ici. Ok, parfait. Alors, vu qu'on est tous là, on peut commencer. On ouvre les danses. Et donc, bonjour à toutes et à tous et merci d'être là et bienvenue à cette nouvelle édition du troisième congrès international du Rediss. Je tiens tout d'abord à remercier les organisateurs pour avoir rendu possible cette rencontre ainsi que les intervenants qui ont répondu à l'appel qui partageront avec nous leurs recherches. En tant que groupe de travail 15 dédié aux narrations et aux émotions et les récits, aujourd'hui, nous allons explorer les liens entre technologie, émotion et narrative dans la perspective soit esthétique, soit technologique, politique ou existentielle. Et dans les spécifiques, comment par exemple les nouvelles technologies sont en train d'affecter de reconstruire et reconfigurer les récits de soi ou la mémoire individuelle et collective ou encore la perception du temps. Et enfin, comment ces dispositifs affectent et influencent les émotions contemporaines et notre manière d'agir dans le monde. Alors, pour ce qui concerne l'organisation, la journée est divisée en 5 sessions de à peu près 1 heure. Chaque session est composée de 3 présentations. Chaque relateur a à disposition 15 minutes pour exposer, ce qui nous laisse 15 minutes de discussion ouverte à la fin. Je vous conseille de garder votre caméra allumée et peut-être éteindre l'audio pendant que vous n'êtes pas en train de parler. Je pense que comme petite intro, c'est tout. Donc, euh, je vous souhaite une très belle rencontre riche d'échanges et discussions. Et du coup, je passerai directement à la première session. On essayera de garder l'ordre. Et dans la première session, nous allons écouter donc Giulia Salzano, Maria Pecchinenda et Chen Zuanbing. Donc, Giulia est là. Merci d'être avec nous et de partager euh, tes recherches aujourd'hui. Donc, bienvenue, buongiorno et benvenuto. Et du coup, tu as 15 minutes à disposition et je te laisse donc la parole. À toi, Giulia. Si tu peux partager ton PowerPoint. Oui, merci beaucoup. Et voilà. OK.
So thank you very much for this opportunity to share and discuss together on narratives and emotions. Today, I would like to focus on how young people used to share their everyday life through instant messaging application. So to focus on what I refine now as daily digital talk, as to say this form of communicative practices that two or more people, individual, hold on a daily basis in dyadic or group chats, exchanging images, vocal messages, text, and so on. I wanted to focus on how this opportunity to share in a more immediate way everyday life could actually affect not only the rhythm of exchanges, but also the kind of bond of a social relationship that is shaped within this kind of communicative practices. So I wanted to focus and to analyze how daily digital talk can actually affect intersubjective relationship, create a sense of we-ness. Um, from a theoretical point of view, I try to start from the Schutzian framework, theoretical framework, as to say, to update, we could say, is description of the geography of the social world with the contribution of the technological development. As we know, Alfred Schutz developed this idea of a phenomenology of the social world, describing how different areas are intertwined, are divided. So the social world is described according to its special temporal and social structures, traditionally divided into a core, which is represented by the consociates or fellowmen word, as to say the word of people sharing the same time and the same space, who can actually engage in face-to-face, very vivid interactions, so gain a deep degree of familiarity among them. Another sphere, we can say that this geography is actually organized in a sort of concentric spheres. So after the consociate, there is the Mitwelt, the contemporary world, made on people who share the same time, but not the same space, and then a predecessor and successor that doesn't share the same space and neither the same time. So we can see how this organization of social structures leads to in more mediated and anonymous form of interaction. But with the development of technology, we could say that another kind of social sphere developed, as to say, a sort of fifth reality, that of consociated contemporaries, as to say people who share the same time, but not the same space as the contemporaries, but can actually interact in a more vivid, familiar, and immediate way. So my research focused on this attempt to update the Schutzian analysis of the social world, to reflect on how technology blur all the boundaries between the traditional boundaries between mediated, immediate, familiar, and anonymous relationship, not only to overcome or go beyond the Schutz, but actually to redefine his attempt to describe the social world, drawn on his own sociology, social theory, especially on some concept, as we will see, that of enclave, subuniverse of dialogue, and quasi-simultaneity. So now I will refer to some reflection
that emerged from research I carried out last year. With 20 interviews with people aged between 20 and 35, in which I tried to focus on three main topics: the use and practices of instant messaging apps, the kind of relationship they are engaged with, communicating with these people daily with these instant messaging apps, and the content of this daily digital talk, in what I will define a sort of perfect unknown moments, inspired by the Italian film, in which this group of friends decide during their dinner to read together the messages they are receiving, trying to ask them to share their first 5 chats and to read together its content. I will now very quickly say something about these three topics. Of course, as we can experience in our own digital communicative practice, what emerged is this varied and differentiated use of a plurality of application according to the affordances and the services that they can offer. They can defend, protect our privacy, give the opportunity to join channels, community, and so on. And especially this variety concerns not only the kind of app, but also they overlap with the same interlocutor. There is this tendency to speak with the same people with different apps, having different register, the different style, communicative style, more ironic, more serious, and according to the app, and so on. What is interesting is that during the interview, people wanted to define them as rather than their practice. So they consider themselves not as a fan of this daily digital talk or as a supporter of voice messages or a hater of this practice, but actually, of course, their practices are shaped within the interaction. So every single relationship has its own rhythm, modalities, and type or style of exchange, which undergoes major changes as the physical, we could say, proximity differs. So there is this tendency to find a balance between in their rhythm, in their expectation, or to get weaker and end if the physical proximity changes. Another interesting consideration concerns this dichotomy between voice messages and text messages. Some people prefer voice messages because it gives to the interaction a more personal tone, more a sense of vividness, but other people consider it as a sort of a simulation of a face-to-face relation, considering it too artificial, as a sort of mutilated conversation of monologue, as Carlo said. Considering relationship, I will just mention this aspect of an increasing of horizontality and transversality, especially with family members, because with this daily digital talk, people could update more and be more in touch with older family groups, familiar members, as for example, grandparents. They used to interact with in a more or less periodic and scheduled way, for example, calling each other once a week or once in a while. Concerning content, which is closer to our Congress topic, it is interesting to see how daily digital talk seems to combine two narrative threads. One is focusing on relevant, significant
episodes and moments of our daily life, which the user wants to share, opening a moment, a space for reflection, sharing, and discussing their life, what's going on in their life. And a second one, which is based on very trivial stuff, the sharing of very trivial stuff. They refer to as silliness, rubbish, scraps, no sense, random stuff, which they consider irrelevant. They wanted to hide when we talk about or when we read together the chat, but that actually have their impact, especially on the kind of bond they are creating. Improving a sense of familiarity, proximity, and trust, which is very represented by Kevin's experience, who said that once he used to consider this kind of very standard random talk as something irrelevant, as something making all relationship anonymous, more or less the same, and he wanted to prevent a very intimate relationship from this kind of exchange. But then he realized how this actually helped, especially with the partner, with romantic partner, to create a sense of proximity, of being at home with the other, of being with the other. And this kind of being with the other, which is, of course, changed by the use of digital practices, could lead to this idea, taking Schutz, the Schutzian framework and conceptual tools to a sort of sub-universe of dialogue, of enclave, because through this communication, it seems that our here and present, here and now, is enlarged, is including our interlocutor through the mean of narration, as it happens to Sancho Panza and Don Quixote in Schutz's analysis, in which two separate different words that never become the same, who are never included within the same word, keep different, stay different, remain different, but they are bridged through communication, through this sub-universe of dialogue. So, in my opinion, we can consider daily digital talk as a form of narrative enclaves, since they establish a relationship between two simultaneous vivid present, tracked in a communicative exchange with a more or less narrow diachronic gap. They seem to allow a transition from the traditional model of tuning in of face-to-face relationship, which are rooted in physical co-presence, to the idea of parallelizing the respective experiential streams through the mean of digital communication. Here I will conclude with some giving some examples, different type of enclaves of this daily digital talk as a sub-universe of dialogue. For example, Pietro described his traditional practice of commenting the Oscar ceremony with his friend in presence, in person, but also chatting at the same time. So daily digital talk create this sort of enclave within one's present, in which people can actually tune in, be synchronized on a shared experience. For the Italian listeners, for example, Sanremo represents a sort of collective experience, which is experienced together through the animation of all WhatsApp groups, for example, commenting the same event.
Another kind of enclave is characterized by this idea of ferrying the interlocutor, of including the interlocutor within one's own here and now, as it happened to Carlo, who moved from Naples to Milan. He couldn't share the same habit of watching the match with their friend, with his friends, but through a sort of live narration of the event, he felt on the same couch. He was transported to on that couch on the same experience. Another way of create an enclave is represented by the possibility through daily digital talk to be constantly updated of what the other is doing, especially of what are their worries, projects, moods, so that they feel like they are with the other. And another, which is not on this slide, is represented by the possibility of enclave to open up a moment of reflection, as in Amira case, who said that during while she is arguing with her partner, she texts her friends in order to create a sort of safe space within this conflictual experience. So I will conclude by saying that if from one end daily digital talk can improve and increase the sense of familiarity in distant interactions, at the same time they can also create a sort of increase of sense of anonymity, as it happened to Maria, who tend to record the same voice message and send to 7 or 8 people, to the point she doesn't remember to whom she said what, or to the risk of an asymmetrical emotional investment, as in Gaia experience, who took for granted that this frequency is a synonym of proximity, but actually that people that person she was having this daily kind of exchange can actually have the same kind of daily interaction with other people, not taking in for granted this equivalence between frequency and proximity. So I will conclude here, and thank you for the attention. Merci beaucoup, Giulia. Très passionnant. On va passer du coup à la prochaine présentation, la présentation de Maria Pecchinenda. Bonjour Maria, bienvenue. Bonjour. Bonjour. Est-ce que tu peux partager ton Oui. PowerPoint? Ok. Alors, merci beaucoup, tu as 15 minutes. Merci. Buenos días a todos y todas. En esta presentación quiero mostrar cómo las plataformas digitales están reconfigurando los vínculos íntimos mediante la unión de escritura y imagen. La idea central es que las interfaces no son neutras, mas orientan lo que consideramos deseable, auténtico y disponible. Tomo como marco teórico la socióloga Eva Illut y también la socióloga Carolina Bandinelli, y diálogo con otra reflexión. Las preguntas principales de inicio son 3. La primera es de qué modo las plataformas remodelan la intimidad. La segunda es qué hace la unión de escritura y imagen en nuestras prácticas afectivas cotidianas. Y la tercera es por qué la noción de capitalismo emocional, riprendiendo la socióloga Eva Illut, es útil para leer estos procesos. Siguiendo la socióloga Eva Illut, el amor puede entenderse como un campo atravesado por toda una lógica de mercado.
Y las mediaciones audiovisuales no solo representan las emociones, también la organizan. Y está una promesa de eficiencia, de transparencia y de elección ilimitada que cambia cómo buscamos un partner, cómo negociamos el valor de la relación e incluso también cómo percibimos el dolor, en caso el dolor amoroso, en caso la relación termina. Las plataformas digitales pueden entenderse como dispositivo que estructuran la experiencia, porque las redes sociales y la app de citas como Tinder o como muchas otras apps institucionalizan tres operaciones principales, que son la elección, la comparación y la evaluación. Y el perfil sobre las redes sociales, funciona como una oferta en el mercado del amor, por ejemplo. No es simplemente una autorrepresentación, ma es una propuesta que debe ser visible, leíble y comparable. La combinación de texto y imagen crea así micronarrativas, pero micronarrativas de alto impacto. Una breve leyenda, la emoticon, un selfie o una story de 15 segundos comunican estoy presente, estoy aquí, soy interesante, estoy disponible. Y esto no es una falsedad, claramente, pero es una autenticidad performada, porque optimiza la atención y también tiene un rápido feedback, una rápida respuesta. En las interacciones digitales, también los tiempos de respuestas y los modelos principales de participación se convierten en señales evaluativos. La atención, que no sabemos es un recurso muy escaso en este periodo de la historia de la vida, y esto nos lleva a leer cada microseñales como un indicio de interés o de desinterés, de no interés. Disculpa. En consecuencia, la relación se mapea mediante métricas que orientan decisiones y expectativa también. La app de citas, por esto, funciona como un laboratorio concentrado, porque allí se interfazan, intensifican la selección, la comparación y el archivio. Y todas las emociones se vuelven negociables, porque siempre se relacionan con alternativas más buenas y disponibles. Y esto alimenta incertidumbre y alimenta también una mentalidad llena de cálculo, porque se mantienen varias conversaciones abiertas, por ejemplo, o se comparan señales y perfiles y se recalibra así también la inversión emocional. Y en este punto quiero hablar de la segunda socióloga que quiero poner al centro en este sentido, porque Carolina Bandinelli tiene un punto muy simple como destabilizador, porque dice que la app de citas no nacieron para así que nos encontramos la persona de nuestra vida o el partner. Las apps de citas nacen como todas las apps, sino que tienen que tenernos en el ecosistema digital de la app. Si nos encontramos la persona justa, nos terminamos de utilizar la app y entonces la app puede también fallir. El objetivo principal entonces no es el emparejamiento perfecto, sino el uso propio de la app, manteniéndonos activos, implicados y presentes. Y por eso el diseño premia el engagement y convierte la idea de encuentro en
scroll infinito, una comparación sin fin y un aplazamiento de la decisión. En este diseño prioriza claramente métricas que solo las personas que tienen la capacidad de hacer una buena foto, una buena historia, una buena bio, tienes más posibilidad de encontrar la persona perfecta. Y esto alimenta chiaramente una comparación constante y pospone la decisión, haciendo más frágil todos los compromisos porque es todo muy simple. Y, esta arquitectura claramente incentiva un trabajo continuo sobre la imagen y la palabra, porque el yo se convierte en una marca relacional sujeta a métricas. Se queda el perfil como un objeto de valor o como parte de nuestro cuerpo que debe mantenerse actualizado, coherente, competitivo. El cuidado no es solo estético, porque también es semántico y temporal. ¿Qué digo? ¿Cómo respondo? ¿Cuándo respondo? Y para terminar, propongo de leer la unión de escritura-imagen como una verdadera infraestructura narrativa de la intimidad contemporánea, porque establece criterios de accesos, influye sobre la duración y marca las interrupciones también. En el ecosistema de las plataformas, saber combinar imagen, leyenda, como decía antes, es fundamental y también el tiempo de la publicación aumenta la visibilidad y el crédito. En consecuencia, el reconocimiento y el poder relacional también tienden a desemplazarse hacia que quienes dominan esas competencias. Y para cerrar tres mensajes. El primero es que la intimidad hoy está formateada por plataformas que operan con gramáticas específicas. Y la segunda es que la lógica de mercado que atraviesa la vida afectiva y el cotidiano, incluso cuando no somos conscientes de eso. El tercero es que necesitamos una alfabetización y una lectura críticas que hagan visible la gramática de escritura, imagen y también las métricas que orientan nuestra decisión de vidas de todos los días. Y muchas gracias por la atención y thank you so much. Merci Maria. Une présentation très riche et on va passer à la troisième, la présentation de Chen Zuobing. Chen, Hello. bonjour. Merci Chen. C'est à toi, tu as 15 minutes. Okay. Hello everyone, I'm Zhuobing Chen from Xi'an University, China, and I'm an undergraduate student majoring in sports sociology. And today I'm so honored to share my presentation for all of you. And the title of my presentation is From Service to Story, Emotional Narratives of Olympic Volunteers at Paris 2024. So before I start my presentation, I'd like to share a personal story. The photo you see here was taken at the Paris 2024 Olympic Games, where I worked as a volunteer in table tennis sports presentation. So for me, the Paris 2024 was a truly life-changing experience. I witnessed the moments of joy, tensions, and connection that words can hardly describe. So even now, when I think back, I still feel deeply moved and inspired.
But more importantly, through this experience, I began to understand who I am and where I want to go. And it was precisely because of this transformation that I decided to begin my research on Olympic Games to explore how people like me live, feel, and reflect on their own Olympic journeys. So my presentation will be divided into three parts. The first one, past historical trajectory, and the second, present lived experience, and the third, future emotional legacy. So let's move to the first, past historical trajectory. For the first phase, and also I just used some archival official discourse, especially for the IOC discourse and some local Olympic Games, and I just consulted this kind of sources to divide three phases of the parts of the trajectory of the volunteer evolution. And for the first phase, it is institutional formation from 1984 to 1996. And we can see the typical example was Los Angeles 1984 and Barcelona 1992. For the Los Angeles 1984, I just concluded the volunteers were regarded as an economic instrument. And you can see the quotation from the official reports of the Los Angeles. The LAOC gambled that people would want to work on the games for the pleasure of being a part of history, regardless of the position offered, and they gambled. Their gamble paid off. So from this evidence, we can see the LAOC conceived the volunteers primarily as a reservoir of unpaid labor, just like the scholar of Clabe site. The LAOC's reliance on volunteers was driven above all by the economic considerations, especially given in their initial reluctance to embrace this program. And for the Barcelona 1992, and we also can see the official reports. In the first time, they just provided a clear and formal definition of Olympic Games. We can see the official reports, person who undertakes individually and altruistically to work according to his or her capacity on the organization of Olympic Games, performing the tasks to which he or she is assigned without any kind of economic or other payments. And also together with some formalized campaign and program, these Olympic Games institutionalized the volunteer as an idealized collective identity. So I concluded Barcelona 1992, they regarded volunteers as the institutionalized identity. And we move to the second phase, which is a legacy articulation from 2000 to 2008. And the typical examples are the Sydney and Beijing. For Sydney 2000, we can see the keywords from the official reports are the citizenship and the ownership. Also, the official discourse recognized the volunteer contributions and also appreciated their subjectivity while framing them into the citizenship-oriented legacy. And Beijing 2028 was also the first Olympics to articulate a concrete vision of volunteer legacy. You can see the official reports of some evidence in strength, responsibility, confidence, dedication, and unity. And the final objective is to build a harmonious society. So this can present the volunteer legacy, both the spiritual legacy and the human resources for fostering the social harmony and the civic engagement. And for the third phase is inclusive diversity from
2012 to 2024. The typical examples are London and Paris. We see that in the official reports of the London 2012, they just branded volunteers at the as a games maker. We see the quotation from the official reports. In every case, the objective was to select the most appropriate candidate, regardless of race, religion, age, disability, gender, or sexual orientation. So from this evidence, we can see the organizers just constructed volunteers as a living embodiment of London 2012's promise to stage a socially representative and inclusive games. And for the Paris 2024, volunteers were framed as both witnesses and co-constructors of the game's inclusion and accessibility. We can see the quotations. The comprehensive training prepared the volunteers to welcome spectators with disabilities, thereby embracing diversity and combining the discrimination. And also in this Paris 2024, the gender parity was equally underlined, with all of the volunteers evenly divided into male and female. So in conclusion, from the institutional formation to the legacy articulation, and most recently, the inclusive diversity, volunteers have shifted from the economic instruments to the citizen barriers, goodwill ambassadors, games makers, and inclusive agents. So their voices have been increasingly absorbed into the official frames and at the same time re-extending their meanings. So let's move to the second part is a present lived experience. As a scholar, Moreno once noted, volunteers are often like athletes and artists, better at having great experience than articulating them. So this quotation really resonates with my own observation. Volunteers experience something powerful and transformative, but their feelings are often underrepresented in the academic and official narratives. So my research aims to bridge this gap to explore how volunteers narrate and make some sense of their emotional experience. And also, I adopted a focused ethnography, combining my own participation at the Paris 2024 with 15 in-depth interviews, combining some field notes from my own participation. And this data allowed me to listen to how volunteers felt, reflected, and transformed through their Olympic journeys. So from my thematic analysis, I identified what I call a two-phase emotional trajectory, an emotional movement from immediate affective immersion during the games to the reflective emotional reconstructions after the games. Here you can see my coding notes and some images from my interviews. In this kind of interviews, the volunteers just share some moments of laughter, exhaustion, pride, or tears. And these fragments gradually formed a story about how emotions evolve across time. First, the intensity of being there, living the games in the real time. And the second, the reflective process after the games, when volunteers start to reinterpret what their volunteers mean in their lives. And for the two phase of emotional trajectory, the first is the emotional experiences during the games. So during the games, the emotions were immediate, intense, embodied, and also highly relational.
And I identified the three types of emotional experiences. The first, the identity formation. This means the volunteers constantly negotiated who they were in relation to others. And many volunteers told me that wearing the uniform made them feel part of the Olympic family, and that their roles gave a new value and meaning of their identities. And second, it's the affective peak. These were the moments of excitement, empathy, and inspiration. Some volunteers describe their goosebumps or when hearing some national anthems or when they helping an athlete just before the competition. So these peak experiences created a sense of humanity that transcended the nationality and language. And for third one, it's social feedback. It is a kind of recognition and belonging, which is very emotional, powerful. Volunteers felt very proud when spectators thanked them or when some teammates supported each other. So these interactions built deep emotional connectedness that made them feel truly seen and valued. And for the second emotional trajectory, which is emotional reflections after the games, and I also identified three themes. The first one is a cognitive reconfiguration. So many volunteers just aside their games broadened their world view. They began to see cultural diversity, teamwork, and social responsibility in new ways. And one just told me I used it to think volunteers was about helping, but now I realize it's about learning. And for the second one, it's vocational orientation. It is about some reflections guided their career interest. Some volunteers decided to pursue sports management, international cooperation, or some community works. So they saw volunteers not as a one-time act, but as a part of continuous of their life and career. And for the third one, it is the value elevation, which means the many volunteers just described a deeper sense of empathy and humanism. They spoke of gratitude, solidarity, and responsibility, which are the values that became part of their moral and emotional compass after the games. So these post-games reflections reveal the volunteering leaves behind not only the memories, but also enduring emotional and ethical orientation, what I call the beginning of an emotional legacy. So through this two-phase emotional trajectory from affective immersion to the emotional reflection, we can see how volunteers move from living the game to remembering and reinterpreting them. Their emotions have become not only personal memories, but also part of the broader social and symbolic fabric of the Olympic movement. And this leads us to naturally to the final part of my presentation, the idea of emotional legacy, which I call the future legacy of the volunteer legacy. And the games ends, but the emotional remains. What the volunteers carry home are not medals or the uniforms, but emotional traces that shape they see themselves and the world. This is what I call the emotional legacy, which is the lasting effective and reflective transformations generated by the volunteering. And just like the IOC news site, the personal legacy of the games may be less immediately tangible, if no less profound.
In 2002, the IOC already listed individual experience and memory as part of the Olympic legacy, but it remains a label. So my research extends this idea sociologically, showing how the emotions evolve into the reflection and identity transformation. And also, the emotional legacy doesn't appear overnight. It's a transformation from the embodied feelings during the games and to the reflective understanding after the games, and especially to the long-term identity and the value changes, which I call the continuity. So recognizing this kind of emotional legacy helps us to rethink what the Olympics leave behind, not just the infrastructure or the policies, but transformed human beings. So volunteers' emotions and narratives can enrich the Olympic history with empathy, memory, and meaning. So from the service to story, volunteers don't just serve the games, they live them. So thanks for listening. This is my presentation. Ouais, bien sûr. J'avais oublié d'allumer l'audio. Donc, thank you very much, Chen. Merci à notre première relatrice pour ces présentations si riches et passionnantes. On va passer maintenant au temps des discussions et d'échanges. D'abord, j'aimerais faire quelques petits commentaires par rapport aux interventions qu'on a écoutées et peut-être poser aussi quelques questions. Alors, pour ce qui concerne la présentation de Julia, alors, ça m'a fait réfléchir, en fait. C'est que j'ai imaginé, en fait, c'était comme une nouvelle grammatique qui va à construire des nouvelles formes d'exprimer, que ce soit l'intimité, la réciprocité, les liens, la temporalité. Mais, et ça c'est clair. Mais en fait, peut-être que je vais poser une question provocatrice. Et je vais partir en fait d'une expérience personnelle en tant qu'appartenante en tant que boomer, pour ce qui concerne tout ce qui est nouvelle technologie numérique. J'ai appris très récemment qu'il y a la possibilité de ouvrir une chat avec soi-même. Donc, di scrivere una chat con se stesso. Et du coup, en fait, est-ce que ça aussi, ça peut faire partie de la manière dont on est en train c'est-à-dire la technologie est en train de réécrire cette grammatique, c'est-à-dire aussi de l'intimité, du lien à soi-même, de la manière dont on expérimente la temporalité, ou ça me fait penser aussi au temps qu'on passe dans les chats avec les IA. Il y a plein de personnes, en fait, que désormais, soit ils se font construire, proposer des thérapies psychologiques par l'IA, soit ils se créent des amis imaginaires ou des amours imaginaires avec l'IA. Mais en fait, c'est toujours, c'est-à-dire, c'est comme une confrontation avec soi-même. C'est-à-dire, l'IA ne va pas contredire ou l'IA n'a pas de personnalité, en fait. Donc, c'est comme une forme de discours avec soi-même. Et donc, ça me fait penser aussi à la célèbre phrase de McLuhan de Medium is the message. Et donc, en fait, il n'y aurait pas une forme de déterminisme technologique dans la construction de cette nouvelle grammatique. Donc, garde cette question en tête
Je vais finir les commentaires et après, on va ouvrir les débats plus tard. Pour ce qui concerne l'intervention de Maria, alors c'est un argument qui me passionne énormément parce que je suis en train d'y réfléchir beaucoup, même si ce n'est pas strictement lié à mon domaine de recherche. Moi, je m'occupe plutôt des émotions, mais des nostalgies. Mais c'est quelque chose qui me fascine énormément. Et donc, cette idée de capitalisme émotionnel et de logique, en fait, de amour, du marché de l'amour. Et ça m'a fait penser directement, en fait, à la phrase qui désormais est devenue célèbre de Mark Fisher, qui dit que c'est plus difficile d'imaginer la fin du monde que la fin du capitalisme. C'est-à-dire que, en fait, désormais, c'est impossible d'imaginer un domaine qui soit extérieur au capitalisme. Et donc aussi les affects. Et ça, c'est facilement visible, même à niveau simplement visuel, quand on rentre dans une app des rencontres et on a en fait l'impression de n'être pas dans un domaine humain, mais d'être dans un domaine des mobiliers, comme si on était en train, en fait, de consulter un manuel IKEA, où, en fait, on peut faire la comparaison entre les différents profils. Donc, là, il y a une table, là, il y a une chaise, là, il y a un blonde, là, il y a un brune, lui, il est haut, lui, il est petit. Donc, il y a cette constante comparaison et évaluation qui nous amène vers cette nouveau trouble que on peut vraiment l'appeler comme en forme des troubles, les phobos, si je dis bien. Il y a les FOMO et maintenant il y a les phobos, non? Fear of best option. C'est ça? Ok. Et du coup, en fait, c'est-à-dire que ce n'est pas seulement quelque chose qui nous affecte dans la réception, mais aussi quelque chose que affecte aussi notre agentivité, c'est-à-dire l'agency de la personne. Et donc, ce que j'ai trouvé très intéressant, c'est quand tu parles du branding de soi. Non? C'est comme de faire du marketing de soi à travers cette forme d'authenticité performative. Et, euh, et en fait, cette authenticité performative, ça me fait penser, encore une fois, je vais par association, je vais raisonner par association à des formes de biocapitalisme dont il parle Codelupi, par exemple. Et donc, une forme d'intériorisation de cette authenticité performative. Et donc, l'effet que ne devient plus une forme de travail, mais comme quelque chose qui devient complètement naturel et paradoxalement réellement authentique pour nous. Et du coup, parce que j'avais pris des notes, je voulais dire encore quelque chose. Et donc, en fait, c'est comme si les sujets soient complètement immergés c'est-à-dire intérioriser cette forme d'éthique au mieux. Et il va mettre en place une forme d'esthétisation de l'éthique entrepreneuriale, non? De l'éthique imprenditoriale. Et c'est ce que nous parlent tous les critiques en fait du néolibéralisme, c'est-à-dire des formes intériorisées de compétitivité et de performativité constante. Voilà, ça c'est mon commentaire. Et pour ce qui concerne Chen, merci beaucoup Chen. Est-ce que c'est OK avec les Français? It's OK with French? Maybe English. Oh, my English is not so good. I'm sorry. But I Okay. try. So, you say that the profile of the volunteer is changed during history.
At the beginning, it was a form of exploitation. But comment je peux dire? But this is true. Now, today, it's still true that it's not an exploitation, pardon, the figure of the volunteer, because I use this Foucault one time. It's there another form of biocapitalism, because volunteers produce a sort of counter narratives of the official events, of the institutionalized events, but in the concrete, they work, and the institution of the don't, in your opinion, don't uses volunteers, the passion and the affectivity of volunteers to have free work. Ok, thank you. Julia, est-ce que tu veux répondre ou tu veux faire un commentaire? Oui, si je peux. Thank you very much for sorry. Thank you very much for this reflection. It is interesting to me because I focus mostly on the different type and the changing of the interaction with the interhuman interaction through the mean of daily digital talk. But of course, it is something that affects not only relationship but also users and their identity. In the moment, Gaia said, I had the impression to be closer to a person than I realized. So it's something linked also to a self-perception of something being relevant or not relevant to the other. And it's interesting, the idea of a personal chat. I know most of people I know use it as a sort of tool just for remembering stuff. I know with this integration of artificial intelligence, it's different because it is something like the simulation of a real exchange with another, with an alterity. And probably it could be useful to use Rosa juxtaposition between resonance and availability in this case, because there is this tendency to make an interlocutor available, which is also the case with daily digital talk, because we want that person to be there in the moment we share, or more or less be reactive. So there is this risk to change the resonance of the interrelation in a form of make the other available to when we want to share, what we want to share, and so on, which is a risk for interhuman relationship, and is an habit we can acquire through this increasing use of AI as a sort of interlocutor, as a friend, and so on, in my opinion. Oui, surtout parce que, en fait, avec une IA, il n'y a pas des contradictoires. C'est pour ça que je disais que c'est une forme, en fait, de se parler à soi-même, donc une forme de confirmation constante. Et c'est quelque chose qui peut devenir préférable aux interactions avec les autres, parce que c'est plus simple, c'est plus facile, et Et surtout, ça nous donne une forme de confirmation au lieu, en fait, de rentrer comment je peux dire, en discussion avec les autres. Et en plus, ça crée une habitude
à être toujours, à trouver des gens toujours bienveillants, etc., qu'on peut transposer sur les autres humains. Et du coup, on a cette habitus relationnel qu'on a avec les logiciels et on le transpose au... Oui, mais on peut devenir vite fait déçu des interactions réelles. Parce qu'en fait, on ne retrouve plus la même qualité, entre guillemets, ou la même facilité ou comment je peux dire, les confirmations qu'on a avec les IA. C'est-à-dire, on est rapporté à quelqu'un qui, en fait, peut nous dire non, je ne suis pas d'accord. Non, je suis énervé avec toi. euh, ou toutes sortes de disputes. Alors qu'en fait, avec l'IA, bah, il n'y aura jamais, jamais un scénario pareil. Et donc, il peut y avoir une forme de recul vis-à-vis des réelles interactions. Donc, je trouve que c'est très intéressant. Mais on va passer à Maria. Est-ce que tu veux faire un commentaire sur ce que j'ai dit tout à l'heure? Sí, merci beaucoup por les comentarios. Sí, yo también estoy muy interesada toda este estudio sobre estos objetos que son emoción, también los medios digitales, la tecnología, porque creo también que en este momento histórico eh, las personas son muy tienen un individualismo muy fuerte y toda esta app y todo esto redes social influye muchísimo sobre el aumento de la individualización y también si miramos el mismo concepto por leer las relaciones también que hay entre dos personas son muy marketizadas porque tienen que seguir los trends y todas las cosas que todos los días tenemos sobre el móvil y que vemos y que comparamos también con nuestra vida. Y entonces, si queremos hacer tener una relación, nos utilizamos nuestro cuerpo por hacer un brand y para así que nos conocemos todos. Si nos tenemos una relación, ¿no? Y si la relación no es auténtica de verdad, pero sigue las métricas del mercado, también la relación entre dos personas puede ser como una finción, que pero no es una finción, es todo mezclado, es muy complicado, pero muy interesante por mi parte. Vale, vale. Y lo que no, otra cosa es que hay como una forma de estandarización de Ujú. los discursos que se hacen, como una forma interna que es Ujú. determinada por la tecnología misma Sí, de la aplicación. sí. Porque hay como unos esquemas Ujú. repetitivos. Cada chat tienes que conformarse con un esquema Sí. standardizado. Ujú. Sí, Y es como si hay una pérdida de diversidad sí. o de, no sé, naturaleza o espontaneidad. Y que lo que se pasa es que cuando no estamos más en la aplicación, Ujú. vamos a hacer exactamente la misma cosa al exterior. Claro. Vamos Sí. a reproducir, eso es la forma de determinismo donde hablaba de la que ya hablaba antes. Vamos a reproducir los mismos esquemas um, al exterior. On live. Ok. Et vamos a pasar a Chen. Chen, est-ce que do you want to answer?
Yeah, I really agree with your opinion about the you just quoted the focal. Yeah, I think so. I really think in the new area the government also maybe used the effectivity or the passion of the volunteers to help the success of the events. But my research, I think my aim is to, yeah, I agree the tension between the instrumentality quoted by the government, and also there is a tension between this kind of institutionality and the personal subjectivity of the volunteers. So my research is to find the hidden parts of the under this kind of the narrative, to find some maybe emotional narratives, and also can reshape or reinterpret this kind of the official phrase. And you can see some in the history trajectory of the evolution of the volunteers from the economic instrument, but after a long time, the government also absorbed the volunteer subjectivity and their emotions. So not only of the operational success, but also the social inclusion agents, and also they focused on their emotional narratives. So I think this is a trend, but we can't overlook the structure and the power of the structure dimensions. But my research, I really want to find the hidden parts of the volunteer narratives, especially the emotional narratives. They can be a power to maybe in the future to first to find another kind of legacy of the Olympic legacy. Thank you very much, Chen. Ok, alors on peut dire que cette session s'est conclue ici et je tiens à remercier toutes les intervenantes, donc Giulia Salzano, Maria Pecchinedda et Chen Zobing, et on va passer à la prochaine session avec Cristiano Giannolla, Marco Bucchieri et Marika Castaldi. Merci aux trois intervenantes. Merci beaucoup. Alors, donc, est-ce que Cristiano Giannolla, Marco Bucchieri et Marika Castaldi sont là? Alors, Marco aussi, Yes. je les vois. I'm Ok. Marika, I'm here. Okay. Ok. Bon, alors, on ne va pas suivre l'ordre parce que... Ah si, il est là, Cristiano. Ok, d'accord. Alors, on va commencer par Cristiano Giannolla. Bonjour Cristiano, merci d'être là et de partager tes Bonjour. recherches. Est-ce que tu peux partager les PowerPoint pour commencer? Bien sûr. Merci. Est-ce que vous voyez bien? C'est parfait, merci. C'est quelle langue je dois parler pour la présentation? Pardon, excuse-moi. En quelle Ah non, la langue que langue? vous voulez. La langue que vous voulez. Vous pouvez parler dans votre langue maternelle, laquelle vous voulez. Well, in that case, I prefer to speak in English. I think it's Ok, parfait. probably better. And thank you for organizing this very everything conference, including interlanguage conferences I've seen in the previous panel. I'm going to use English because also the presentation is in English. And it's based on an article I'll refer. The title is Emotion, Not Emotional, but Emotion Narratives on the Political Culture of the Radical Right Populist Parties in Portugal and Italy. It's a work I co-authored with Lisette Monico, professor of psychology at the University of Coimbra, and Manuel João Cruz, professor of communication at the University of Douro in Portugal, both of them. And
So if I'm not mistaken, I have 15 minutes, right? Yes. Okay, thank you. So the rationale of this presentation is framed within a research project that ended in March. You see what we aim to do. And I want to focus, this was a team project in collaboration between the Center for Social Studies of the University of Coimbra and the Center for Research in Neuropsychology and Cognitive and Behavioral Intervention of the University of Coimbra. It was funded by the Ministry of Science and Technology through the Foundation for Science and Technology. And our main focus was to unpack the emotion narrative. So as a concept, but also to build a theory, in fact, but also as a way to enable interdisciplinary research on the reasons behind the rise of the radical right in different countries in Europe, at least. So you see here the method we use and so on. And on the website, you see more because also the results of the research are there. So in this presentation, I'm going to present the research puzzle, the heuristic and the methods, then propose the data analysis and come to some conclusion. As I've said, this presentation is based on this article that you see here, which title is Emotion Narratives on the Political Culture of the Radical Right Parties in Portugal and Italy, published in open access. So if you're curious, you find there also all the data analysis that I'm going to show now very briefly. So if you want to know more, it's the place to look for data and details. But of course, I'll be happy to also respond to questions during the debate. So this is not the latest indicators. This was used in the article, but if we look at VDEM indicators, we see that the number of liberal democracies decreasing and the number of electoral autocracies increasing throughout the world, and other indicators would also point to the fact that to some extent we have going this trend of the rise of far-right discourse and politics. These indicators are based on electoral processes and pluralism, functioning of government, political participation, political culture, and civil liberties. In other indicators, other variables are considered, but as we see, they tend to go in the same direction over the last 5 to 10 years. And we wanted to understand the main drivers of this trend. So we want to focus on populism, then on the way it interacts with emotion. I mean, the way emotions strengthen populism. And to do that, we assess that the literature, and this is well known, since the famous conference in the LSE in the 60s and the book that followed by UNESCO and Gallagher, the populism is considered a specter of democracy. Its shadow, something that brings about the problems that democracy generates within liberal democratic regimes. But we follow a post-foundational approach by Ernesto Laclau and Chantal Mouffe and the school they founded. And we understand populism as a political logic that encapsulates the essence of democratic action. To that extent, we understand that populism is not restricted to authoritarian populism or exclusionary populism, the one that we're going to study, but includes also other phenomena. By the way, also political scientists and communication scientists have pointed to the fact that even in mainstream political research, populism is understood as an indicator that allows citizens to monitor and scrutinize representatives. So you would have this, let's say, at least positive function there. The study of emotions in populism, following the negative definition of the political phenomenon in itself, is generally related to negative emotions, fear, anger, resentment, and so on. And the literature generally focus on the supply side
political actors mainly, leaving behind the demand side, that is the population or the voters. So what we wanted to do was to go beyond this negative focus, and we also wanted to look at the narrative that exists between supply and demand side. And therefore, we use the following strategy. We look at what political culture and democratic vision radical right or exclusionary populist phenomena entail through the emotion narrative that in this article is considered an heuristic that I'm going to present briefly in a while. So we looked at both demand side through a survey and to the supply side through discourse analysis of emotions with a methodology that we'll also introduce briefly with MPs of far-right parties in Italy and Portugal. We looked at both positive and negative long-term emotions, and we inquired about controversial objects. So the data sets, it's composed by 14 interviews, 6 in Portugal, 8 in Italy, with MPs in both countries, and by 1,900 answers to our survey run in Portugal during the 4 last elections last year, March, and in Italy during the last parliamentary elections in September 22. In order to map the emotions, we used the Geneva emotion wheel, and we decided to focus on 2 emotions for each of the 4 quadrants of the wheel. I can tell more about the wheel later on in the debate, or if you're interested, also the article develops on the use we make of the wheel and gives a brief introduction to the instrument. Our working definition of emotion narrative is the following. It is a distinct account of a range of long-term emotions, both positive and negative, that entangles social and political groups, providing idealization, identification, and differentiation. They are based on the understanding that social and political aggregation is produced through a rational and emotional signification that defines the relationship between the in-group us and the out-group them. As you see, this definition also looks into this approach that we have to populism, the very theory from Ernesto Laclau's approach, philosophy of populism. So we use this as an heuristic in the article, and we'll show how we do through the way we analyze the qualitative analysis of the interviews. We wanted to map emotions through the philosophy of Sarah Ahmed, who notably pointed out how emotions emerge as a relationship between subjects and objects that are constructed through discursive means in society. So we use the work of the Spanish linguist Manuel Alcántara Pla to make available this heuristic for the purposes of this article. We mapped political ideas, object and frames through dividing the objects between deep objects that are those objects for people identified as valuable, but also vulnerable. They are exposed to 2 types of shallow objects. Those shallow objects that constitute threats to the deep objects, and those that constitute opportunities or that add values to the deep objects. So the relationship between deep and shallow objects makes the emotion emerge in our analysis. And so we have elaborated this research, and we map in this slide what are the main deep objects, shallow objects threat, and shallow objects opportunity that emerge from the analysis of the
14 far-right MPs interviewed both in Portugal and Italy. We identify from their discourse these 6 deep objects: identity, homeland, liberty, security, authority, and family. And these deep objects are threat by some shallow objects. These are examples, the most spoken ones. The bad immigration and the bad minorities, they are characterized for being diverse. They are characterized for being outnumbered. And they are characterized also to as a starting point for questioning if they're deserving to be related to our deep objects. But also shallow objects that constitute threat include also leftist political structures. Especially in Portugal, we hear talk about socialism, but also the short-sighted vote-seeking views and approach to politics, the elitist and hypocrite attitude. So the relationship between these, the deep objects and the shallow objects constituting threat generates shame, sadness, fear, and anger. When we look at the shallow objects constituting opportunities, and we made these interviews after the beginning of the war between Russia and Ukraine, and we also asked about what's the difference between Ukrainians and other migrants coming from other world regions. And the good migrants are those that are more similar to us. These are identified as opportunities because they allow us to bolden our deep objects. Moreover, in relation to migration, we see a difference between these good migrants and bad migrants because of the struggle against the human trafficking, which is the main purpose why the bad migration flow should be stopped. But also an opportunity, of course, is the own leader, which creates a proximity with the ground. Actually, on the ground, the party itself creates a vision and is based on interest, is able to collect feedback from the ground, and that's why it brings on community values, coherence, and knowledge. So the relationship between shallow objects and deep objects, in this case, generates pride, joy, love, and admiration. Now, coming to the survey, what we asked are questions that go from cover different categories that you see listed here on top of the slide: democratic system, power structures, ethnic diversity, political history, and role of the media. Through these 12 questions, again, these are listed in the article if you're interested. And these are questions, actually they are statements about political reality in the two countries. Each of these is a statement, and the people could respond with one of the 8 emotions that I have shown earlier on when I shown the Geneva emotion wheel. Likewise, so these are the answers that we collected, and we differentiated the answer of voters of radical right parties from the voters of all the other parties. And we see that sometimes there are differences that are that go beyond 5%. Assuming that they could choose 8 different emotions, and again, they could also opt for other emotions and indicate which one. 5% is a notable difference. And so we see that when we ask, when we affirm that party considered populists have a seat in parliament, we see that in blue and red are the voters of blue for Portugal and red for Italy of far-right parties. And we see that there is a difference, substantial difference in terms of they have more pride, more admiration, less shame, less sadness, and less fear than other voters. Likewise, when we
we actually state that their country is a member of the European Union, going to question this multicultural dimension of both polities. They show less pride, ambivalence in terms of joy, less in Italy, a little more in Portugal, but then also more admiration and more sadness. In Italy, especially more fear and more anger. And so on. I see time is running, so I'm going to just show the second part of the survey, that question about political scenarios. So these are just question statement actually related to the future, and people should self-assess themselves concerning which emotion these statements would stimulate in them. And if we analyze some of the answers, let's look at their country being led by an authoritarian leader. We see that they have less pride. They have more pride, more joy, more admiration, less fear, and less anger than other voters, and so on. So just to come to conclusion, in my last minute, I think, we see that the participatory culture emerging from the analysis of emotional responses from voters and MPs of the far right show that representation should be strengthened through centralized executive power. We actually we see this reflected in the public policies produced by these parties, or at least their positions, as concerning Portugal at the moment. Chega is in the opposition. And this is done by strengthening their own parties, because these parties work for the interest of the people. And here we have the overlap between populism and extremism. They actually produce a proximity, and they reflect the interest of the nation. They protect the nation. But there is no emphasis on participation or, for instance, the use of referendum. In terms of diversity, we see what the literature actually has already researched very extensively: the nationalist, exclusionary, and culturally chauvinist positions of both voters and electorate. And actually, the focus goes on deservingness, with more security and less welfare for undeserving others. And if we compare Portugal and Italy, actually the comparison makes a special sense, because in Italy we have populism in its end way since the 90s at least. If we want to count populism after the mass-mediated revolution started by actually Berlusconi in 94, we have several waves of populism in Italy. While in Portugal, Portugal was considered an exception case in Europe until 2019, when Chega first entered the parliament. We didn't have a blatant populist party in the Portuguese parliament. So what we see is that there is high consistency, nonetheless, between the two countries. They both work out on the national identity and outgroup similarly. But in Portugal, there is a stronger emotional narratives for reality in these anti-system dimensions, because this is what we claim, because Chega has still to enter governing positions, while when we run the survey, we were expecting Brothers of Italy to be a governing party after the election. So people were expecting that result. And they were looking forward to that, at least those who voted for them. And there are more negative emotions towards democracy in Portugal, and more positive emotion for anti-corruption and radical government compared to Italy. While in Italy, we saw a stronger aversion to the European Union, but less aversion to democratic systems. So the elite in the populist logic was constructed differently in the two countries, and the analysis of emotion reflect that. Sorry if I was a little long, and thank you very much for your attention. I'm very happy for your questions in the debate.
Merci beaucoup, Cristiano. On va passer rapidement à la prochaine présentation. Les prochains intervenants est Marco Bucchieri. Bonjour Marco, bienvenue. Bonjour, Bonjour. Alors, bonjour. oui, I would on like va to passer know how rapidement. to share my. I would like to know how to share my presentation because I don't see any way to do that. Un moment. Je vais demander à la personne qui nous aide. Nel mio caso c'era un bottone verde nella barra in basso dello Sì, schermo. Condividi. se la vedessi la barra, Non però non la c'è, vedo. non è stato Non la attivato vedo. allora. Forse Ah, no. caspita. Un Ah, attimo. grazie Cristiano, mi hai messo di buon umore oggi. Purtroppo è il mio lavoro. Io non vedo niente qua. Io non sono così tecnologica, non saprei come aiutarti. Io per niente proprio, non ne so nulla. Vabbè, anche perché siamo molto in ritardo, molto, molto in ritardo, Allora, quindi parlo e basta, se facciamo non così? riusciamo a trovare la soluzione, andiamo avanti. Cioè, nel Parlo e senso, basta? senza la presentazione. Intanto aspetto, Io Facciamo... io ho mandato un messaggio. posso offrirmi di fare la condivisione dello schermo se mi passi la presentazione, per esempio, nella Ah, chat. ecco, perfetto. Ti posso passare la presentazione nella chat, tu dici? Aspetta un Aprendo la attimo. chat ci dovrebbe essere un'icona dove dice file in basso, che è un rettangolo con l'angolo spuntato. Se lo vedo... Aspetta che arrivo. Bello della diretta. Dovrei averlo spedito, Cristiano. Non lo vedo ancora, forse non è ancora schiacciato il pulsante invia. Invia, l'ho schiacciato. Eccola, adesso sì, adesso sta arrivando. Allora, Ecco, se io mi fai questo piacere forse riusciamo. certo lo scarico sul desktop. Soltanto un minuto. Sta scaricando. Poi mi dici quando vuoi che cambio le slide, ovviamente. Cioè, ok, anche se è abbastanza intuitivo. Che lavoro di gruppo. Purtroppo. Poi, fra l'altro, di tutte queste cose, Zoom è quella che odio più di tutte, quindi proprio mi dispiace. Sono molto vecchio, io non c'è niente da fare in tutti i sensi. No, no, anche io, se fossi nella stessa situazione, non Sì. avrei saputo, sarei andata in panico. Santo Cristiano, grazie. Ci Vediamo se sei? riesco. Io non vedo niente. Sta ancora Non ci aprendo, ecco riesci? qua. È arrivato, sì, 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 ecco Sono qua. pochissime, fra l'altro. Allora, condivisione. Eccola. Eccole, benissimo. Marco, ti Ok, thank you chiederei giusto everybody. di rimanere nei 15 minuti perché siamo davvero molto, Assolutamente, molto, molto in ritardo. farò una corsa tremenda. Thank you, Grazie everybody, mille. and especially Perfetto. for this waiting. Ok, my presentation, la mia presentazione in realtà verte su un argomento completamente diverso. Cioè, l'aspetto emotivo e delle emozioni io lo tratto nella misura in cui lo vedete nel sottotitolo della presentazione, paesaggi emotivi, paesaggi emozionali, cura e le politiche degli spazi urbani, comunque la loro presenza nella narrativa contemporanea. Se Cristiano, se puoi cambiare per favore. Tutto comincia nel 1946, quando Martin Heidegger, niente di meno, scrive un libro che si chiama Lettera sull'umanismo. In questo libro Heidegger parla del concetto di riguardo, regard e care. Ma naturalmente il fatto è questo, sarà stata l'epoca, sarà stato il meccanismo di analisi che faceva Heidegger, questi due concetti sono
totalmente incomprensibili per quello che è il modo di vivere dell'uomo contemporaneo, nella società contemporanea, dove tutti corrono, dove tutti si odiano tra di loro, dove tutti non sopportano il tempo e lo spazio degli altri, sembra molto difficile poter ancora avere un senso che vada verso queste due espressioni, cure oppure care, e regard. Allora, che cosa succede? In realtà, puoi cambiare per favore, Cristiano? In realtà, ecco, qui vedete una cosa meravigliosa, cioè questo è un quadro del Beato Angelico del 1460 all'incirca. Perché lo metto? Perché in realtà questa inattitudine che oramai abbiamo sviluppato proprio nei confronti del prossimo, la andiamo a trasmettere sempre di più anche verso i luoghi dove abitiamo, cioè la assoluta indifferenza che abbiamo nei confronti degli spazi che ci ospitano. Cioè, in realtà il tratto fondamentale dovrebbe essere anche quello di avere riguardo anche del luogo dove stiamo, perché in realtà ci piace stare in un posto oppure non ci piace stare in un posto. Ora, che cosa accade? Che abbiamo bisogno, un bisogno disperato, di inventarci un concetto di bello, di bellezza, ora che naturalmente sia, perché è pericoloso vivere a contatto con la bellezza? Perché se si vive a contatto con la bellezza si vive anche a contatto con la paura più grande che si possa avere, che è quella di perderla, di non avere più quel senso di bello. Nella prossima slide, infatti, vedete che c'è questo signore, no? Questo signore tutti lo conoscono, si chiama Oscar Wilde. Oscar Wilde, imprigionato nel carcere di Gaol per noti avvenimenti, in realtà scrive un lungo testo che si chiama La ballata del carcere di Reading, nella quale riflette sulla sua stessa condizione, naturalmente, e anche su quella di un suo compagno di sventura, ma in realtà fa un concetto molto importante nella sua testa, e lo esprime. Dice, in realtà è vero che noi vogliamo curarci del prossimo, vorremmo avere relazioni impostate sulla bellezza, sulla reciprocità, su tutto quanto, ma la verità è che dentro di noi c'è un internal drive, dice lui, che in realtà non ci porta in questo senso, ci porta a rovinare proprio le cose alle quali teniamo di più. E conia la famosa espressione, frase famosissima, yet every man kills the thing he loves, cioè perché sembrerebbe proprio che come riusciamo ad arrivare al concetto di bellezza, noi non possiamo fare altro che corrompere questo senso di prospettiva da ogni punto di vista. Prossima, per favore. Eccolo qua. Perché lo sto dicendo? Perché se rapportiamo questo discorso alla cosa che ho detto prima, che è quella degli spazi dove viviamo, noi ormai viviamo nell'assenza di un significato, anche di un significato disperato come quello che afferma Wilde, perché viviamo nell'assurdo. Provate a pensare a queste strutture architettoniche che vediamo in certe città, e non c'è bisogno di andare nell'ex Unione Sovietica per trovarle, ma basta girare un pochino il mondo. Il mondo è popolato dalla bruttezza di tutta una serie di posti, di città orribili, di monumenti spaventosi. Tutto questo in realtà è andato avanti nel tempo fino ad adattare una forma urbana anche al rifiuto di trovare un senso normale, un senso apprezzabile proprio per la semplice idea di bello. In realtà questo conferma la teoria di Oscar Wilde, rapportandola ad un altro tipo di significato. In realtà sembrerebbe che tutto quello che vogliamo fare è distruggerlo, kill. Infatti, lui dice every man kills the thing he loves. Noi we want to kill the places where we live in. In realtà sembrerebbe proprio questo. Nella prossima slide si dice una cosa, cioè la verità è che when the dominant power, which excludes us from choices and decisions, forces us to live our existence in non-places. Siete tutti familiari con l'espressione di Marco Aurèle, no? Quella del non luogo,
che sarebbe il non place, ma la verità è che ormai noi viviamo nelle non cities, non spaces, non houses, non world, in a simple word. And we are chasing unrealizable ideals and fantasies, e questo genera ovviamente un'ulteriore frustrazione, una rabbia per un presente disturbante e per un altrettanto disturbante futuro, dove tutte in realtà, voglio arrivare a questo perché questo è tutto il senso del mio discorso, io sono un artista soprattutto, oltre ad essere uno scrittore, però quello che vorrei arrivare a affermare è che quello che emerge da questo disastroso paesaggio generale, l'unica possibilità di redenzione è quella che può essere delegata all'arte. E allora, per dire questo, mi occupo di un paio di artisti. Uno, se puoi cambiare per cortesia, uno è il fotografo, ecco, vedete, questa è un'immagine di un fotografo canadese, è uno degli artisti più famosi del mondo, che si chiama Jeff Wall. Questa immagine particolare, vedete, Sudden Gust of Wind, in realtà fa vedere persone che cercano di acchiappare dei pezzi di carta che volano nell'aria. Wall è anche uno storico dell'arte, oltre che essere un artista famosissimo. È famoso per l'uso che fa delle light boxes. Lui in queste light boxes rappresenta delle situazioni che sembrano prese da quadri dell'antichità, cioè da immagini ferme ma che hanno tutto un loro movimento interiore. Però quello che ci interessa di più è che Wall, in un suo saggio, parla di un altro artista, un artista concettuale americano che si chiama Dan Graham. Dan Graham, che era anche un architetto, fra l'altro, che faceva sto Graham? Presentava delle operazioni concettuali che sembravano praticamente riprodurre delle riviste di architettura, dove all'interno c'erano tutti articoli, era tutto finto, era tutto inventato da lui, ma Graham fa questo lavoro perché identifica nel nostro modo di vivere e di abitare quelle che lui chiama le case prigione, le baracche e le case prigione. L'architettura moderna è fatta di queste cose. Naturalmente il persistente paragone con le periferie evidentemente non porta molto lontano, porta all'idea della prigione. La città urbana, l'urbanizzazione attuale la vede come una prigione. Nella slide successiva c'è un'immagine di quell'altra ancora. Questo è il lavoro di Homes for America, è il lavoro di Dan Graham, è un vecchio lavoro degli anni 60. In quella successiva invece c'è uno scorcio di un'architettura di Mies van der Rohe. Mies van der Rohe era quello che ha inventato la casa trasparente. Cioè lui perché voleva fare i grattacieli tutti quanti di vetro, l'architettura di vetro? Perché nella sua idea anche politica non si sa bene da dove gli fosse venuta, ma era un artista anche lui, comunque, pensava che la trasparenza fosse quel qualcosa che annullava la distanza fra le classi sociali. Invece pensate all'assurdità del fatto che andando avanti nel tempo, dagli anni 40, proprio queste strutture sono andate diventando sempre di più l'emblema del potere, perché all'alto del potere, all'alto di questi palazzi risiedono coloro che comandano, coloro che in realtà poi ci costringono, slide successiva per favore Cristiano, ci costringono, eccolo qua, vedete questo ecco, pensate un momento, dopo il Covid, io mi sono reso conto che quando arrivo col treno a Milano, passo attraverso una periferia industriale nella quale ci sono un sacco di grattacieli di vetro, tutta una serie di palazzi che sono stati praticamente disabitati dopo il Covid, perché anche il ricorso a questa cosa diabolica che è il lavoro a distanza che stiamo facendo noi in questo momento, in realtà ha disabitato tutte queste strutture. Su queste campeggiano molto spesso i famosi cartelli for rent or for sale. Cioè, in realtà siamo ritornati ad un concetto ancora più esteso delle prison houses o barracks di Dan Graham. Ora, tutto questo, cosa ci fa pensare? Tutti questi concetti dai quali non solo la bellezza è stata assolutamente rimossa, ma anche i concetti iniziali di care and regard hanno perso il loro significato. L'hanno perso completamente
perché non c'è più quel senso attuale. Allora, cosa succede? All'inizio degli anni 70, slide successiva, per favore, vedete, questo è un fotografo, all'immagine precedente è mia, quella dove c'è quel grattacielo con le che contiene le nuvole, quella è mia. Ecco, questo invece è un lavoro di un fotografo tedesco famosissimo che si chiama Thomas Ruff. Thomas Ruff all'inizio degli anni 70 ha fatto un'investigazione nelle case popolari, ma soprattutto all'interno, degli interni delle case popolari, dove ha cercato di andare a vedere che tipo di tempo sospeso c'era in questo senso, questa sensitivity, dice lui, elementary sensitivity nei mobili, praticamente in tutti questi dettagli che erano dignitosi, ma non erano belli. Il senso dell'accuratezza, quindi della cura, del riguardo, eccetera, eccetera, era rimosso. Nel dopoguerra, io lo so perché appartengo più o meno alla generazione di Thomas Ruff, io ricordo benissimo, ad esempio, una che non è la mia esperienza non è distante a livello di ricordi da queste cose qua. Ricordo case nelle quali era giusto che ci fosse una dignità di fondo nei mobili, anche di chi se lo poteva permettere, però non c'era nessuna forma di carino, di decoroso, di gradevole. E questo mi porta, e sto cercando di andare velocissimo, mi porta, slide successiva, ad un grande scrittore italiano, Luciano Bianciardi. Luciano Bianciardi scrive un romanzo che ha segnato un'epoca proprio nel 1962. Parla di un protagonista che si chiama Luciano come lui, il quale lavorava in Toscana in una cava, poi accade un incidente e lui si ribella all'idea che questo possa succedere ancora. Si trasferisce a Milano, ma si trasferisce a Milano nel 1962, che sono gli anni dell'economic boom, proprio, cioè quando tutto sembrava che si dovesse gonfiare, tutti sembrava che stessero bene, quando in realtà erano pochi quelli che stavano bene veramente, ma davano il ritmo del potere, dava qualche cosa in più agli altri, facendoli lavorare. La storia di Luciano è particolarmente interessante perché lui va lì perché vuole fare esplodere il palazzo di vetro trasparente di una multinazionale, una delle prime che c'erano in Italia, solo che man mano che il suo progetto va avanti non lo fa più, anzi si adatta sempre di più alla vita e che voleva distruggere. Diventa un'altra cosa, si adatta talmente tanto che alla fine viene catturato da tutti i comforts interni soprattutto, capisce che l'unica cosa, e lo capisce con orrore nel romanzo, capisce che l'unica cosa che gli interessa è rimasto il fatto di comprare sempre più mobili, sempre più cose belle per l'interno della sua casa, rendendosi conto a un certo punto che in realtà forse non gli interessa nemmeno fare questo, ma ormai è schiavo di questa cosa. L'alter ego, che così vado velocemente verso la conclusione, che appare subito dopo la storia di Luciano Bianciardi, è quello che in molti conoscono. Se mi puoi cambiare, per favore, Cristiano, ancora, eccolo qua. Immagino che tutti conoscano Fight Club. Fight Club, che è un romanzo di Chuck Palahniuk del 96, in realtà trasferito in film nel 98 da David Fincher, grosso regista. Com'è la storia? L'anonimo narratore di Fight Club starts exactly from the point where Luciano arrives in the final of Vita Agra, The Hard Life, and goes backwards. Initially, all'inizio, il protagonista che non viene mai nominato, è anonimo, di questo romanzo di Palahniuk è un schiavo del consumismo e trova l'unica senso alla sua esistenza nel comprare continuamente elementi di mobilio che poi va a prendere all'IKEA, sostanzialmente quelli più standard di tutti. E lì descrive, c'è una pagina straordinaria nel romanzo in cui lui fa proprio l'elenco di tutte le cose, anzi forse c'è qualche cosa nella slide successiva, please. Ecco, vedete, ecco, questo è proprio un pezzo, cioè, come molti altri ero diventato uno schiavo allo stile, ma lo stile di Ikea è un senso, però. Cioè, allora, qui li nomina tutta una serie di cose, l'ufficio modulare, le poltrone, le lampade, tutte cose che conosciamo benissimo, perché chi è che non ha delle cose di Ikea da qualche parte? Allora, tutto questo, come mi caratterizza come persona?
È l'inizio del romanzo. Il romanzo, se qualcuno si ricorda la storia, poi diventa una cosa abbastanza terrificante, perché lui si inventa una specie di club dove gli uomini, è un romanzo che forse every woman should read this story because it's very interesting. Draws a light on the male mentality, much more than many others. But anyway, lui è intrappolato in questa cosa, si inventa questa strana cosa, questo club dove tutti i membri del Fight Club devono combattere fra di loro, ma fino ai limiti proprio del farsi molto male. Si scoprirà andando avanti nella storia che in realtà non è praticamente vero niente, perché c'è una doppia personalità che si sviluppa all'interno della storia. Però qual è la cosa che ci interessa più di tutte? Se puoi passarmi l'ultima, che penso che sia proprio l'ultima, eccola qua. Alla fine del romanzo e anche del film, che cosa succede? Il protagonista, anonimo, si ritrova al 191esimo piano di un grattacielo che non esiste naturalmente, ma è sintomatico di tutto quello di cui abbiamo parlato fino adesso, perché è arrivato proprio in cima a questo ideale mancato e questa bruttezza estrema del sistema architettonico. E loro cosa fanno? Lo fanno esplodere tutta la città, tutti i grattacieli della città, lui e il suo alter ego, che in realtà è una fantasia, non esiste. Viene fuori questa simpatica conversazione fra il protagonista e l'altro, che è un alter ego, che si chiama Taylor Darden. Infatti il protagonista lo dice: The old, yet every man kills the thing he loves. Well, it also applies the other way around. In 2 minutes, the main charges will trigger those in the foundation, and several blocks will be reduced to a pile of rubble. And suddenly, I realize that all this, the gun, the bombs, the revolution, it has something to do with a girl. This girl, questa ragazza che si chiama Marla Singer, che per tutto il film non si capisce bene se esiste sul serio, invece esiste come, anzi è l'unica persona che esiste così com'è fin dall'inizio. E allora lui capisce una cosa sostanzialmente, che tutto quello che ha pensato, vedete, c'è questa immagine fantastica alla fine del film dove esplode fra l'altro una canzone straordinaria. Loro stanno guardando questo spettacolo di questa città che sta esplodendo per aria, chissà se è vero poi, perché è una fantasia, ma la cosa sostanziale è che i due sono uno accanto all'altro e sono veri, si prendono per mano. Lui dice a lei: You met me at a very strange time in my life. Direi che è il minimo che si possa dire. Ora, the city no longer exists, but the cities of his heart are no longer empty and deserted. È la fine del discorso, ma è anche la speranza di una possibilità, quella che in fondo avevano ricercato tutti gli artisti di cui abbiamo parlato, il povero Luciano Bianciardi e anche molti altri, ma anche in questa indagine del bello attraverso la possibilità di vivere in posti belli dove ci piaccia vivere. Insomma, queste città, se le possiamo desertificare, e lo stiamo facendo, in realtà potremmo ricominciare dal nostro cuore, dalla nostra emotività e dalle nostre emozioni a rimetterle insieme. And this is the end of the story, the end of my strange presentation. Sì, grazie molto. Thank you to Cristiano for his patience. Grazie and to Cristiano, you, Daniela, davvero, for your assistance. per aver risolto la crisi. Allora, adesso passiamo rapidamente on va passer rapidement à la présentation di Marica Castaldi. Bonjour Marica, benvenuta. Ok. Est-ce que tu n'as pas des soucis avec la présentation? Tout va bien. Okay, let me know if you see correctly the presentation. Perfetto, perfetto. Okay. Vas-y, c'est à toi. Okay, hello everyone. I'll give you a brief presentation of myself. I'm Marica Castaldi. I'm currently a second year PhD student in social science and statistics at University of Naples, Federico II in Italy. And today I'm going to talk about the time porosity in the digital age. Actually, in previous presentation we touched
a lot of my points that I want to show you this afternoon. And what is time porosity? Time porosity is the contamination and overlap of work time, sleep, and free time, the leisure, or loisir. And today I want to talk about this new type of reconfiguration of time in the digital environment. But I have to say that this new type of reconfiguration of our time is not only related to the digital environment, but also in fact our daily life. To understand this, I decided to put here two different images. On one end, I want to show you this iconic scene from the movie Modern Times by Charlie Chaplin. On the other hand, I decided to put the images from the famous TV series Black Mirror. What I want to do with these different images, because in modern time we can see a different division of our day, the industrial rhythm, where the day was divided in equal parts, 8 hours of work, 8 hours of rest, and 8 hours of leisure. On the other hand, we have, ourselves, we can be sitting on our couch while we're working. Maybe we can chat with our boss on WhatsApp. We can reply to the emails while we are on vacation. So this is the concept of time porosity, the overlap and the boundaries between free time, work, and sleep are blurred, are fuzzy in this point of view. And today I want to talk about the time porosity, but I want to do that giving you a brief insight of my research, because I carried out digital ethnography on TikTok platform, and I decided to understand what consequences what time porosities and its consequences on this digital platform. But before to do that, I want to give you some important points. The platform and the algorithm are not neutral. So I carried out a participant observation on TikTok, but I have to remind that the algorithm feeds on our preferences. The algorithms are like black boxes, and also we really don't know what is inside of these boxes. So when we are, when we are doing our scroll activity on the platform, on social media, we are into this kind of algorithm logic. And this algorithm logic creates two kinds of phenomena that I put in this slide. On one hand, echo chambers, and the other hand, filter bubbles. So our experience on the platform and on social media is structured by the affordances and of the algorithm, and our experience is based on the algorithm, and our preferences are based on this kind of system. All this kind of situation it could be defined under the umbrella of the moral economy and surveillance. When we talk about the moral economy and the attention economy, we're talking about, an economy where our experience is related by a metric, a statistical metric of our experience on the social media and platform. And also the surveillance, the capitalism of surveillance is another important concept to understand the time porosity in the digital environment. Another point of view, very important point that I want to highlight is the digital imaginary, because social media platforms have become fertile ground for the spread of egocentric capitalism. And I reported here self-fixed capitalism defined by Mark Fisher, because I'm pretty sure that at least once time in your life you have seen an influencer or content creators that monetize
on live streaming, maybe while he's sleeping. So this is really interesting. Or maybe we can find on our social media or platform this story of success, self-branding or self-entrepreneurship. So this is really important because our perception of time is shaped also from the algorithm and from this kind of digital imaginary. Indeed, I reported here Oliver James, where in this kind of capitalism, there's only one person to blame, yourself, because we are in digital platform and in social media, there are a lot of this kind of storytelling and narrative that personal fulfillment. If you don't achieve this goal, the only fault is yours. So we live in this kind of situation, and also it's really dangerous for the young people. And here I reported the porosity of the time in another point of view, because influencers, I think that you all know, and creative worker on social media works, less focused on production and more on building a reputation. Their labor is quantified through likes, views, shares, engagement, and their employer is the algorithm, unpredictable, opaque, and ever changing. So, and also here we can see the time porosity, because they works while they're sleeping, or maybe they works while they are on vacation. So we have this kind of situation, but it's not too easy, because they lead to a loss of control, because their employer is the algorithm. So it's not only a success story, because we have to understand there's a bad part of this story. And here I reported as I said before, I carried out digital ethnography in TikTok platform, and I decided to understand time porosity in the digital environment, like storytelling and narrative. And I discovered these two types of social anxiety related to the temporality, the time porosity. On one hand, I reported here the FOMO, the fear of missing out, which is the constant comparison and the compulsive need to stay online. The FOMO is really important and also dangerous for the young people, because we have this kind, not only young people, I have to say, but the main target is the new generation. But we have this constant feeling to lost something. We have a lot of time, we have to do a lot of stuff. And on the other hand, there's the FOMO. I have to say that these two kinds of social anxieties are related to each other. The FOMO is the fear of better option, the anxiety of not having chosen the best possible life, fueled by endless exposure to other people's success, as I said previously, lifestyle and choices. So this is really important, because we have this new kind of perception of time, and this new kind of perception of time creates two important consequences, like FOMO. And from my digital ethnography, I have identified two distinct forms of temporal porosity. On one end, as I said before, I mentioned the influencers and content creators. I identified those who blend leisure time into work, such as content creators, who transform moments of relaxation into opportunity for visibility, production, and monetization. On the other hand, we have, I don't know how to say, the mainstream user. There are those who let work time seep into leisure, constantly observing others through peer-to-peer panoptic dynamics. That's why before I mentioned the surveillance capitalism. And
in this case, it's important to understand that the role of the prosumer, because we are not in the digital environment, we are not only able to create content, but also to be a consumer of this content. So, in conclusion, time porosity in digital age, when do we work and when do we rest? As I said before, the boundaries of time of rest, of free time, and work are blurred. But I have to say that we can be online on a multiple platform at once. We have become prosumers, simultaneously consuming other content and creating our own. And also, I have to say that leisure time often turns into endless scrolling through other people's vacation posts, as I said before, and where that those pictures might be from years ago. He may reach us in the evening, at night. We chat with our boss on WhatsApp to solve problems at any hours. So in conclusion, I started with the concept, the topic of time porosity, and I decided to understand the narrative and storytelling in the digital environment, especially in TikTok platform. I did that with a search bar, so I create a new profile and I use the algorithm to show me the content about FOMO and FOMO. And I define these two types of social anxiety regarding to the time porosity. So on one end, we have the content creators that monetize their free time, even their sleep, turning leisure into labor. And we have, the other people, maybe, the common people, the mainstream user that have a voyeuristic view on the platform, and also have this constant comparison between the other people. So that's it, and thank you so much, and thank you for attention and interest. Allora, grazie mille Marica, grazie soprattutto perché hai finito anche prima dei 15 minuti. E infatti Siamo l'ho fatto appositamente, in ritorno un esatto un po' ritardo di voi. drammatico. Quindi farò dei brevi commenti rapidissimi. Io non so più in che lingua devo parlare. Alors, je commence avec Cristiano. Alors, Cristiano, est-ce que tu sais qu'en Albanie, ils ont ouvert un restaurant dédié à notre première ministre? Tu ne savais pas? Lo No, sapevi? je savais pas. Sì, hanno aperto un ristorante in Albania dedicato a Giorgia Meloni. Vattelo a cercare perché è veramente esilarante. Alors, du coup, Cristiano nous a parlé des narratives émotionnelles et par rapport Je à dirais des narratifs des émotions. narrative et des émotions. Pardon, je fais une narrative des émotions. Pardon, parce que j'essayais de faire la traduction en français. Donc, narrative des émotions. Parfait. Peut-être que je vais me tromper, mais moi, je m'étais intéressée au populisme et surtout à l'instrumentalisation politique de la nostalgie par rapport au populisme. Et du coup, j'avais rencontré dans mes études Sarah Ahmed qui proposait une forme de binarisme entre les sentiments d'amour et les sentiments de haine, non? Entre ce qui un sentiment d'amour qui va fédérer les gens en intérieur et donc créer une forme d'identité, d'appartenance, ce qu'on peut appeler les nous. Et donc tout ce qui n'est pas nous, c'est les eux, sont them, loro. Et du coup, en fait, c'est les objets de la haine, de l'odio. Mais de ce que j'ai pu comprendre de ta présentation, cette narrative des émotions ne se concentre pas sur les émotions singulières, mais c'est comme s'il va créer une sorte d'écosystème narratif. Je ne sais pas si Exactement. je Oui, me trompe, si c'est correct. Et que c'est à partir de ces écosystèmes narratifs, en fait, va à créer une forme de consensus
et des nouvelles visions démocratiques, mais à travers des principes qui sont complètement illibéraux, comme ça peut être le centralisme, l'autoritarisme, la suprématie, etc. Et du coup, en fait, c'est que ma réflexion personnelle à partir de ça, c'est que le populisme, il marche très bien avec les émotions et surtout marche très bien, surtout chez la partie électorale qui est moins intéressée à la politique, surtout les jeunes. Et qu'en fait, il arrive à mobiliter les jeunes justement à cause de cette prise affective et émotionnelle. Il faut juste, je sais pas, regarder à ce qui s'est passé aux États-Unis après l'assassinat de Charlie Kirk, par exemple. Mais du coup, en fait, le populisme, est-ce qu'il n'est pas en train de créer une nouvelle forme, donc démocratique, mais basée justement sur ces principes complètement illibéraux et qui va par contre à créer cette nouvelle forme de solidarité qui sont si tribales, mais qui fonctionnent. Cette identité qui est exclusive, mais qui fonctionne. Cette forme de communauté qui est complètement, comment je peux dire, privée de solidarité, mais qui fonctionne. Et que justement, c'est à cause du fait que ça fonctionne qui n'est représente, c'est-à-dire qui fait un pas en avant par rapport à la gauche progressiste qui est au contraire vue comme éloignée du peuple, alors qu'en fait les populistes, justement, pour incarner dans leur pensée, dans leurs valeurs les peuples, donc ils parlent avec la voix du peuple. Mais quand la gauche progressiste est vue plutôt comme une sorte de, euh, comment je peux dire, des gens qui sont intégrés au système, qui sont privilégiés et que ils sont surtout des gens qui font des discours des fois extrêmement élevés et intellectuels et qui donc ils ne sont pas perçus comme des gens du peuple. Donc, il y a cette perception des distances. Et au contraire, du coup, les populismes arrivent à fédérer surtout les jeunes dans cette volonté, non, de anti-système. Et donc, la gauche vue comme le système contre lequel il faut aller. Je ne sais pas, ça c'est ma vision. Peut-être que je me suis éloignée du sujet. Pour ce qui concerne, désolé, hein, je vais vraiment vite parce qu'on a des demi-heure de retard et je vais faire un commentaire sur l'exposition de Marco. Alors, là aussi, c'est très personnel. Alors, tu as commencé avec un scénario presque obsiano, de la guerre de tous contre tous, non? Les gens qui ne se supportent plus. Et après, tu es passé à parler de cette forme de désaffection, d'indifférence, non, par rapport aux lieux qui perdent aussi à cause de leur perte en beauté. Mais en fait, je pense qu'il y a derrière ces discours plusieurs projets qui n'ont pas abouti, qui sont falliti. Surtout un certain projet moderniste, de l'architecture moderniste, non? Qui je sais pas, toute la partie qui se relie au Bauhaus ou, je sais pas, l'idée des Corbusier et la machine de l'habiter, non? Déjà, ils avaient décidé que la beauté euh, devait être quelque chose dépourvu, donc spoliato, de la décoration. Donc, devait être quelque chose qui allait à coïncider avec la fonctionnalité, qui était aussi une expression de la rationalité instrumentale, non, de la modernité. Et, mais par contre, il y avait aussi un projet utopiste, c'est-à-dire l'idée de faire de l'espace et de la construction architecturale une forme d'ingénierie sociale,
c'est-à-dire en fait de créer des formes, des socialités, des affectivités entre les gens à travers la fonctionnalité des bâtiments, non? De l'architecture. Mais ça, c'était un projet qui n'a pas abouti parce qu'une fois que c'était réalisé, les gens, c'est-à-dire, ne se sont pas adaptés au lieu. Mais au contraire, il y a eu comme c'est que, je vais utiliser une terminologie de Marx, non? C'est que Marx parle, va définir comme les finishes, non? L'utilisation finale que les consommateurs vont donner au produit. Alors, si on imagine en fait l'architecture aussi comme une sorte de produit, et ben là, en fait, c'était les personnes qui ont donné les finishes à l'utilisation et qui ont décidé, du coup, quelle était l'utilisation réelle des espaces. Et, euh, et du coup, c'est pour ça, en fait, que tu as parlé d'une forme d'urbanisation qui correspond à une forme d'emprisonnement. Parce que justement, ces projets qui n'a pas abouti, qui a fait faillite, ben, c'est une forme c'était, même si il y avait derrière un projet utopiste, finalement, c'est transformé dans une forme de prison pour les gens qui devaient respecter certaines règles qui avaient été imposées, non par l'espace, mais qu'en fait, eux, ils n'avaient aucune envie de faire parce que ça correspondait pas à comment je veux dire, à la réalité sociale. Donc, voilà, ça c'est mon commentaire. Ah oui, dernier mot sur l'art. L'histoire, l'effet de reporter l'art comme une forme d'élévation de l'espace, non, du cœur, de se prendre soin de l'espace, mais aussi beauté en tant que se prendre soin de soi-même, hein, bah, résonne avec une idée très culturaliste de l'art, non, qui remonte à Hegel et qui a été reprise aussi par Adorno et Horkheimer, non, l'effet en fait d'imaginer l'art comme quelque chose qui doit rester indépendante, quelque chose qui doit rester complètement détaché de tous les autres domaines existentiels, non, comme quelque chose de pur. Mais en réalité, en fait, là, il y a une forme d'inversion, c'est-à-dire que même si l'art donc va à reconquérir la beauté d'une certaine manière culturaliste, finalement, ce qu'elle produise, c'est une forme de beauté partagée, non? De manière d'aller vers les autres, vers les gens et de reconstituer cet espace et cette affectivité avec l'espace. Le contraire de l'indifférence. Voilà, ça c'est mon commentaire. Et je passe là aussi rapidement à la présentation de Marika, qui a parlé de la porosité du temps. De ce que j'ai pu comprendre, en fait, il s'agit d'une forme de reconfiguration totale de l'expérience humaine selon la logique de la valeur. Donc là, on est toujours dans les champs du biocapitalisme, du fait en fait d'avoir intégré, non? C'est exactement ce dont il parle Codeluppi dans son livre. Je ne sais pas si tu le connais, oui, bien sûr. Et donc, il dit exactement ça, non? Quand Codeluppi parle du fait que les néolibéralismes, le capitalisme utilisent en fait cette forme d'intériorisation, non, du travail volontaire. Donc, par exemple, on va faire les courses, on andiamo al supermercato, on va au supermarché et il n'y a plus, on passe plus par les caisses avec une caissière, mais on passe directement avec des caisses automatiques. Donc, on est en train de faire du travail gratuit pour l'entreprise. Donc là aussi, et donc c'est où qu'on met la limite entre notre temps libre, c'est-à-dire là où je suis en train d'aller au supermarché pour m'acheter à manger, et les travail. Je suis en train de travailler même dans mon temps libre. Donc il y a cette fameuse porosité du temps. Et du coup, en fait, ça c'est une formule que j'ai eue. Il ne s'agit plus seulement de l'extraction de la plus-valeur. Lo dico in italiano perché funziona meglio.
Non si tratta più dell'estrazione del plus valore, ma dell'estrazione del plus lavoro, nel senso di far lavorare costantemente la gente, anche nel loro tempo libero. E l'ultima cosa, un suggerimento, non so, forse potresti anche interessarti alle strutture della temporalità, no? Il fatto che comunque si parla sempre di questa accelerazione costante, ma a un certo punto la temporalità è talmente accelerata che alcuni ricercatori dicono che non ha neanche più senso parlare di accelerare, perché accelerare significa andare verso qualcosa, no? Invece è come se si fosse creato questa forma di presentismo eterno dove in realtà non ci muoviamo ed è un immobilismo. E c'è un autore che si chiama Grafton Tanner che parla molto di nostalgia e capitalismo, eccetera, però che parla, dice una cosa interessante e parla di Naoism. Non so se ne hai mai sentito parlare. Now scritto in inglese, N-O-W-ism, Naoism. Quindi come una sorta di upgrade, no, di questa forma di accelerazione. Non siamo neanche più nel presentismo, siamo nel naoismo, cioè nell'istante stesso, perché è già passato. Non so se puoi interessarti, mi è venuta in mente questa cosa. Allora, siamo in ritardo, quindi vi chiedo di fare un brevissimo commento, una brevissima risposta, se volete, non è obbligatorio. A voi la parola, Cristiano? Sì, Daniele, e io voglio ovviamente ringraziarti per questo commento, ma anche per aver organizzato di nuovo il panel. Spero che avremo opportunità di continuare a collaborare. Rispetto ai punti che hai evidenziato, volevo soltanto rispondere brevemente sulla questione della narrativa delle emozioni e non la narrativa emozionale. In primo luogo, questo parte dalla prospettiva che tutta la politica è emozionale, non solo quella populista. Lo hai riferito, no? Il fatto è che le forze populiste giocano fortemente sulla capacità di creare una polarizzazione fra l'in-group e l'out-group e quindi in questo senso sono migliori delle altre forze politiche a Esatto, sì. a Mi sono gestire le espresso male, ma emozioni. era quello che volevo dire. Esattamente, e quindi Grazie per questa eh, precisione. e questo è importantissimo perché anche come la politica sta ricreandosi, passa attraverso questa nuova valorizzazione delle emozioni, del ruolo delle emozioni. E per noi era importante studiare la narrativa di diverse emozioni, quindi non è soltanto come una determinata emozione viene costruita, ma anche come le diverse emozioni vengono messe in relazione fra di loro. In questo senso, ovviamente, la centralità dell'identità, perché come ho tentato di mostrare nella presentazione, le emozioni sono legate alla definizione di chi è il noi e chi sono il loro, che è qualcosa che già viene dalla filosofia politica del secolo scorso. Carl Schmitt lo ha teorizzato in modo molto chiaro, ma è un tema totalmente attuale nel dibattito politico. E quindi essere antisistema in qualche modo può partire da una definizione dell'identità che viene prima della fase discorsiva, oppure, come secondo me è più appropriato considerare, da un'analisi di come il discorso costruisce le identità, sia quella del noi sia quella del loro. Grazie di nuovo, complimenti anche agli altri. Le altre persone che hanno presentato nei panel anteriori e anche in questo sono state tutte molto interessanti. Grazie mille, Cristiano. Marco, Allora, intanto guarda, anch'io ringrazio Cristiano fortemente perché è stato di estremo interesse, è insomma, vero, grazie. cioè, sono tutta una serie di cose che effettivamente rimangono a galleggiare, no? E allora hai bisogno di ripensarci ogni tot minuti, anche ogni 5 minuti magari. No, venendo alla mia ripresentazione, io chiaramente ho scelto un versante completamente diverso, che poi è quello che mi rappresenta, perché io vivo di cose differenti, non sono uno studioso,
faccio anche lo studioso, ma ho bisogno di filtrare tutte le cose attraverso l'arte, la letteratura e tutte le cose che hanno una componente, quindi già di loro emotiva. Quindi ho cercato, ecco, tu hai molto bene evidenziato con forza tutto l'aspetto architettonico, il senso proprio dell'isolamento e tutte queste cose qua, che sono poi il senso di queste, il senso profondo che c'è dietro a queste cose. Io ho scritto un libro recentemente proprio su questa storia, che fine hanno fatto i concetti di Elias Canetti di massa e potere di tanti anni fa, rapportati all'isolamento urbano di adesso. Cioè la folla ha un suo carattere, perché secondo lui ce l'aveva, adesso non ce l'ha più, perché è atomizzato in 3000 solitudini diverse. Quindi quello è l'aspetto che mi interessa e di conseguenza mi interessano molto gli scrittori che hanno ricavato emozioni, narrazioni emotive appunto da questi meccanismi, che siano architettonici oppure che siano semplicemente storici o anche di posizione, perché una cosa che ho scritto, non l'ho detta anche in questo caso, è proprio il fatto che se tu sei in una grande città, che sia New York, Milano, quello che sia, finché sei a livello terra, passeggi e cammini, non ti rendi conto delle cose. Quando vedi che la luce sta cominciando a calare, fa delle diagonali davanti a te, intorno a te, allora capisci che c'è un mondo che è rimasto, è tutto al di sopra. Tu quel mondo non lo arriverai mai a conoscere fino in fondo. Questo è l'isolamento. Allora rimani nell'ombra, sei già consapevole di essere nell'ombra, che può essere un discorso poetico, ma purtroppo non lo è del tutto, perché l'isolamento si paga proprio in quella dimensione che è più vicina al suolo, che noi non riusciamo a levarci sopra. Infatti mi è piaciuto il discorso di Fight Club proprio perché loro vanno all'ultimissimo piano del grattacielo più alto del mondo e fanno saltare tutto il resto della città. E per un... vabbè, ecco, grazie comunque, hai fatto un riepilogo. Io il francese non è che lo so proprio benissimo, però ho capito quasi Il mio tutto, francese insomma. maccheronico, quindi si capisce. Capirei. Va bene, Va io bene, adesso colgo l'occasione per salutare tutti perché bisogna che vado. Grazie ancora va veramente bene. tanto, è stato un autentico piacere. Grazie a Arrivederci, te Marco di aver partecipato. speriamo che ci siano prossime occasioni. Grazie ancora. Alla prossima, Ciao a ciao, ciao tutti. Marco. Ciao a tutti. Marica, Vado vuoi fare un veloce commento così. rapido? Allora, innanzitutto grazie mille anche per i suggerimenti, per l'opportunità, quindi in generale. Volevo solo dire che effettivamente, diciamo, la mia ricerca, io ho portato qui solo una piccola parte della mia etnografia digitale, però ho mappato effettivamente una miriade di altre tipologie di, diciamo, global social anxiety, insomma, che così si chiamano questo cappello. Quindi oggi ho voluto portare solo una piccola parte, quindi ci tenevo a dire questo e grazie di nuovo per l'opportunità. Sono molto Niente, sintetica. ti ringraziamo per essere stato con noi. Allora, vi ringrazio, vi saluto e passiamo ai prossimi. Alors, je m'excuse avec, avec Federica Guida, Manuel Bello Marcano et Manuel Lopez Funes parce qu'on a fait vraiment beaucoup de retard. Je suis vraiment désolée, je m'excuse. Et alors, est-ce que Manuel et Manuel sont là? Oui, ok, parfait. Alors, du coup, on va commencer par Federica. Federica, tu veux présenter ta présentation, s'il te plaît? Hi, Merci. everybody. Bonjour. I'm trying to. Okay. Okay, can you see it? Oui. Okay, thank you very much. This work today explores how contemporary literature participates in the social construction of emotions, focusing on the affective regimes that shape cultural imaginings of motherhood. Through a close reading of Stillborn by the Mexican Guadalupe Nettel, it proposes an original theoretical framework integrating feminist theory and the sociology of emotions.
So this work adopts a constructive perspective in which literature is not merely a mirror of emotional life, but an active agent in the production, circulation, and transformation of emotional meanings. In this sense, the novel performs what Massimo Cerullo describes as the transformation of emotions into socially mediated objects. Once narrated maternal affects no longer belong solely to individual women, but interests with a symbolic power, collective memory, and identity formation. So the protagonists of the novel are three women who experience motherhood in different ways. Laura, the narrator, decides she does not want to be a mother. Dori has to deal with a violent son, and Alina encounters a different kind of motherhood than she desired. What those women have in common is a difficult relationship between being a woman and being a mother, two figures that have been overlapped for centuries. And in this novel, Natal deconstructs the idea that motherhood is a natural and instinctive feeling. So the protagonist of the novel, Laura, is writing her PhD thesis. She doesn't want a partner for life. She explains the reason why she refuses to give birth to a child because society demands an enormous personal sacrifice from women made up of renunciations and compromises. Furthermore, Laura deals with traditional cultural heritage represented by her mother. So, as Lina Meruane states, as written in Contra los Hijos, the problem is that the military maternal service is still considered as a woman's only civic contribution. So, moreover, it is important to consider the nuance between child-free, free from children because of choice of non-motherhood, from childless, not having children because one couldn't. So the protagonists of the second story are Doris and their son, and Laura's neighbors. And after the death of the man of the house, they live marginalized by society. Moreover, Doris has internalized her husband's judgments, incapable of being a good wife and a good mother. So Laura recognizes the difficulties of this woman who has to manage a son who replicates the violent attitudes of his father. And the narrator understands the fragile psychological state of a woman who is unable to free herself from social constraints. Doris embodies the figure of the mother who regrets her role because motherhood for her was not a calling but a sentence, a destiny imposed by others and sanctioned by a culture that equates womanhood with maternity. As Donna Orna Dorna writes in Regretting Motherhood, in Western societies, motherhood has the structure of a promise of intimacy, fulfillment, and recognition through the bond with a partner and a child. Yet this promise is deceptive because is a form of freedom under conditions, because behind the idealized image of a nurturing mother lies a profound solitude, a silence filled with shame and resignation. So Doris' pain speaks precisely to this illusion. Her regret is not mere selfishness, it is a cry against a system that taught her how to desire and what she was never free to refuse. As Luna Del Monte reminds us, motherhood should not be an obligatory desire, and yet for women like Doris, desire was never part of the equation. Only duty, expectation, and the haunting echo of a love that was supposed to redeem but instead enslaved. Laura emphasizes with her neighbor, and she says, because in the moment of the greatest need of Doris, Laura takes care of Nicolas, the son, with extreme nurturedness, and she discovers motherhood in the course of her days, learning it slowly. Netelso promotes an alternative to the traditional kinship structure. As a matter of fact, the friendship between Laura and Doris replicates the model of families of choices. The traditional and patriarchal nucleus is replaced by a set of people who choose to share responsibilities and joys, forming de facto a family that does not necessarily share the same blood. The third story is the very complex and very delicate one because it is inspired by what actually happened to a friend of Natal. Alina, the narrator's best friend, deeply desires to become a mother.
she is trying to get pregnant and undergoes many medical treatments. So, however, the stereotype of a happy and accomplished mother clashes with the reality. According to the doctors, Alina's daughter will born with a physical malformation of the brain. So Alina has to give birth to a child she wanted, but who cannot grow up. As to Adrian Rich argued that while the experience of being a mother could be profound, ambivalent, and deeply human, the institution of motherhood served the patriarchal interests by prescribing this ideal of selfless devotion and silencing any conflicting of emotions. And the Nettel novels brings this tension vividly to life because her characters embody the spectrum of maternal affects that Rick argued that have been exiled from public discourse. Laura's lucid refusal, Dory's depression, and Alina's inconsolable grief. Each woman becomes a fragment of a larger emotional map of motherhood, one marked by not linearity and fulfillment, but by ambivalence, loss, and resistance. And by narrating these silenced emotions, Nettel reclaims a space where the unspoken truth of maternity can finally emerge. And so, in doing so, she breaks the silence that Rich described, exposing the ideological underpinning of the maternal instinct and revealing that motherhood is not a natural destiny, but a social construction, a script that can be contexted, refused, or rewritten. So through Stillborn, Nettel produces what we might be called affective counter-narrative, an alternative emotional grammar that destabilizes the architecture of normative motherhood. Her purpose opens fissures in the smooth of the surface of cultural idealization, allowing the repressed emotion like anger, regret, ambivalence to seep through. And from a Foucauldian perspective, this affective disruption can be read as a form of resistance, emotional gesture that defy the disciplinary power held by a political control over women's bodies and feelings. In line with the feminist theories such as Sarah Hamed, Nettel's work calls for liberation of affect from the confines of biological determinism. She demonstrates that emotions are not the passive consequence of female psychology, but the product of social hierarchies, cultural imperatives, and historical scripts that tell women how they should feel. By giving voice to feelings that are culturally forbidden, Stillborn transforms the maternal affect itself into a site of political insurgery. So this association is not natural. It is a part of a cultural framework that has defined reason as a masculine attribute and emotion as feminine counterpart. So in this sense, the history of Western evolution, as Norbert Elias points out, has been narrated not only as the history of the triumph of the reason, but also the history of mastery over emotions. So modernity in its civilizing drive has turned emotional control into a sign of progress and humanity. Being rational is equivalent to being civilized. Feeling too much is equivalent of being primitive, corporeal, and then for feminine. Ultimately, it may be necessary to rethink this relationship between reason and emotion from a more integrative perspective, not as opposing of forces, but as a complementary dimensions of human experience. For example, neuroscientific researches have shown that emotions, memories, habits are processed in different areas of the brain, and yet none of them operates in isolation. Rational thought is not detached from emotion, and rather it is profoundly shaped by affect, by embodied memory. So recognizing this interdependence opens the possibility of imagining a more inclusive understanding of motherhood and parenthood. A conception in which mind and body, logic and feeling cooperate instead of competing could give rise to new forms of care, for example, less perspective and more empathetic.
where vulnerability is not seen as weakness, but as a vital component of connection. In this framework, maternal experience no longer appears as a moral duty or biological destiny, but as a dynamic space where emotion and thought coexist and negotiate and mutually transform each other. So the novel of by Nettel represents a concrete tool for promoting this social cultural change. Her characters are the first step toward the constructive annulled narrative that damages women as a discursive space where emotion are freed from the determinism of maternal body and they are reinserted into broader regimes of meaning. So thank you very much. Merci beaucoup, Marika. On va passer à la prochaine présentation à Manuel Bello Marcan. Bonjour, Manuel. L'audio? Je crois que ça marche. Oui, c'est bon? Oui, c'est parfait. Ok, très bien. Donc, du coup, c'est à moi de partager l'écran, c'est ça? Oui, exactement. D'accord. Donc, je vais le faire de suite. Comment je fais? Peut-être que si je le fais comme En ça. bas, il y a il y a un partage La petite normalement avec flèche. une flèche verte. Ok. Ok. C'est bon? Oui, c'est parfait, on voit. Alors, On a ce que je vais l'écran. faire, c'est que je vais mettre en plein écran. Donc, peut-être que je vais continuer à vous voir, mais ça ne sera pas évident. OK. Est-ce que c'est Ça bon? marche. Ça marche? C'est parfait. Très C'est bien. parfait. Donc, je vais faire cette présentation. Merci beaucoup pour cette invitation. Et je vais faire cette présentation en espagnol pour la première fois. Entonces, voy a pasar al español. Voy a comenzar esta presentación con una pequeña historia. Noche, una habitación de estudiante, de esas de las que habló, por ejemplo, el colega Marco Bucchieri, apenas iluminada por la luz amarilla de una lámpara, el aroma pegajoso de la cera caliente. Alex, concentrada, se inclina sobre su hermana menor, Justine, recostada en la cama con camiseta y ropa interior. Justine tiembla. Es su primera depilación del bikini. Alex, segura, aplica la cera, espera un instante y tira con decisión. Repite el movimiento. La tercera vez, la cera se queda pegada. Un instante de pánico se apodera del cuarto. Nerviosa, Alex se endereza y sale a buscar unas tijeras. La cámara permanece sobre Justina, sola. El perro de Alex se acerca, la olfatea. Justine lo aparta con un gesto brusco. La tensión crece. Alex regresa con unas tijeras grandes, se agacha frente a su hermana. Justine la mira, inquieta. Alex tiembla. De repente, un movimiento brusco. Justina, presa del pánico, le da una patada a Alex. Un grito, un golpe seco. Alex se endereza y muestra a su hermana su mano y su mano izquierda cubierta de sangre, con el dedo medio cortado. Alex contempla su mano, atónita, y cae al suelo desmayada. Justine grita, toma el teléfono y marca el número de emergencias. La voz del operador le indica mantener la calma, encontrar el dedo y ponerlo en hielo. Justine cuelga, se arrastra bajo la cama, encuentra el dedo y lo agarra con cuidado. Abre el refrigerador, vacío y sin hielo. El perro lame la sangre en el suelo. Justine se sienta, observa el dedo, fascinada, lo huele, una pulsión de deseo cruza su rostro, lo lleva a la boca, muerde, mastica lentamente, traga y cierra los ojos casi en trance. Un sonido de respiración le hace volver a la realidad. Alex abre los ojos, sus miradas se cruzan en silencio. Alex entiende que su hermana está poseída por el mismo deseo de carne humana que ella. Esta escena no es solo de horror, es un laboratorio del imaginario y de la sensibilidad contemporánea. Pertenece a la película Grave, Voraz, de Julia Ducournau, perdón, del 2016. En ella se cruzan la fuerza de la narración, la construcción o deconstrucción de un sujeto que intenta reconocer su propio cuerpo y la potencia de una animalidad humana que resurge desde el fondo de nuestra condición como un espectro. Nuestra sensibilidad se ve profundamente trastocada por esta historia de animalidad compartida y de canibalismo. Si hablamos de esta escena es porque creemos que la animalidad que allí se despliega tiene algo que ver con la arquitectura. No solo porque pone en cuestión el lugar del cuerpo y sus límites, lo que hace de hecho toda arquitectura,
sino también porque el arquitecto tiene buenas razones para pensar que reflexionar sobre la diversidad de las relaciones es central en su disciplina. Y esto independientemente de la naturaleza de la relación. Relación simbólica con un edificio, relación emocional con un espacio, relación social en la ciudad, relación ecosistémica con la naturaleza o relación con y entre las múltiples formas de la otredad, de la alteridad. La narración cinematográfica que llamamos hoy el body horror, el horror corporal o el horror biológico, poseen sin duda alguna algunas pistas que nos permiten comprender una forma de relación que pone de manifiesto una sensibilidad propia de nuestra época. Sin hacer un psicoanálisis del arquitecto, podemos evocar que el deseo de relacionar seres, objetos y afectos es inherente al pensamiento arquitectónico y a su carácter sistemático. Este deseo muestra a los arquitectos las acciones físicas, mentales o sociales que serían necesarias para transformar la realidad contemporánea, revelando en consecuencia las intervenciones ecológicas que podrían emprenderse en relación con otros seres vivos y las soluciones posibles de concebir y cuestionar a partir de dichas relaciones. El body horror, como el de Julia Ducournau o el de Coralie Fargia en The Substance, construye relatos sobre la transformación y la deformación, la vulnerabilidad del cuerpo, del espacio y de la política. Estos relatos, realizados por mujeres, francesas las dos, destacan por algo específico. Reflejan un contexto ecológico contemporáneo que cuestiona la visión antropocéntrica de las relaciones y del espacio donde ésta se realiza, especialmente el espacio arquitectónico. Y esto, a nuestro parecer, se debe a un vínculo interespecífico clave, el desplazamiento de la intersubjetividad hacia la interanimalidad. El concepto de interanimalidad que Maurice Merleau-Ponty dejó apenas esbozado en su curso sobre la naturaleza se apoya en los análisis del zoólogo Adolphe Portman acerca de la forma animal. Merleau-Ponty observa que en el mundo de lo viviente no existen animales aislados, sino una interanimalidad, una red de lo visible con sus significados y su lenguaje, sus intercambios y sus restricciones, donde cada ser ve según es visible. Hablar de una relación especular entre los animales, cada uno es el espejo del otro, es hablar de una relación perceptiva que devuelve un valor ontológico a la noción de especie. Así, sobre la base del ser percibido, el filósofo Merleau-Ponty define la vida como una potencia de invención de lo visible, donde la identidad entre quien ve y lo que ve parece un ingrediente de la animalidad. La comunidad de destino se convierte entonces en una comunidad de lo visible, consolidada por las relaciones entre percepción y significación. El body horror moviliza tecnologías digitales y médicas, que transforman la producción y la percepción de emociones como el miedo, el asco o la fascinación, al tiempo que moldean los entornos en los que éstas se despliegan. Los cuerpos se ven alterados como fuerzas ambientales, parasitarias, tecnológicas, animales, pero también sociales y éticas. Recordemos que las hermanas caníbales de la película Grave, Voraz, fueron criadas en una familia burguesa y vegana. A veces, estos cuerpos se vuelven híbridos monstruosos, generando decorados y arquitecturas a imágenes de esta metamorfosis. El imaginario técnico y sobre todo medical actúa como una escritura de la carne, articulando metáforas, dispositivos arquitectónicos y alegorías del cuerpo híbrido. Estos relatos reactivan una memoria del cuerpo monstruoso porque conectan nuestros imaginarios occidentales con lo fantástico y la ciencia ficción de los siglos XIX y XX. En ellos, la alteración del cuerpo se convierte en un comentario sobre la permeabilidad de las fronteras espaciales, sociales, políticas, éticas y ecológicas. En este contexto, la interanimalidad actúa como un principio de escritura que revela una intersubjetividad ampliada, difuminando las distinciones entre lo humano y lo no humano, entre lo orgánico y lo maquínico. Ella permite considerar la mutación como una experiencia liminar de lo visible, donde lo familiar y los extraños se entrelazan y se disuelven. Analizar el body horror
a través de la interanimalidad, pone así de relieve los dispositivos narrativos y visuales que construyen un estar junto transespecífico, un lugar y una cultura perceptiva donde la carne deviene un medio inestable y compartido entre lo humano, lo animal y lo monstruoso. Según la situación en la que nos encontremos y la relación precisa que mantengamos con un determinado medio ambiente, podemos enfrentarnos al dilema de no saber si tememos descubrir nuestra propia animalidad o si, por el contrario, preferimos verla desvanecerse ante nuestros ojos. En este sentido, el cotidiano zoológico de un campesino indio dista mucho de un ejecutivo parisino. En el 2020, Deepak, un niño de 8 años que vive en el aislado pueblo de Pardarpat, en el estado de Chhattisgarh, en la India, fue atacado por una cobra cuya mordedura es letal. En un gesto tan instintivo como extraordinario, el niño respondió mordiéndola 2 veces hasta matarla y salvar su vida. Cabe decir que Deepak habita un lugar de la animalidad muy distinto al de la mayoría de nosotros, habitantes de las ciudades occidentales. No podemos afirmar que la animalidad forma parte siempre de nuestro mundo, ni mucho menos de su arquitectura. La animalidad humana ocupa un lugar específico. Puede alojarse en el cuarto de un estudiante de veterinaria, como en la película Grave, Voraz, como en el baño de un apartamento, como en el Substance, en la película de Substance, o en medio de una vivienda rural en India. Más allá de los gestos de domesticación, es decir, de incorporación de un ser vivo a la domus, a domesticación, el origen de domus, a nuestras habitaciones humanas, o de la convivencia con animales considerados como plagas, como ciertos insectos ya habituales en nuestras viviendas, la mayoría de los comportamientos que nos vinculan a la animalidad suelen sustraerse física y visualmente de nuestro cotidiano. Las películas de body horror nos recuerdan. Existe una película, La Mosca, de La Mouche, The Fly, de David Cronenberg, que es un ejemplo clave, en donde una mosca entra en el aparato, convirtiendo al pasaje de un aparato al otro en la transformación del cuerpo del médico que está haciendo la experiencia. Pero lo mismo ocurre con la animalidad salvaje. Los animales salvajes se esconden de la mirada humana en aquellos entornos donde los humanos se consideran como los habitantes principales. Como recuerda Jean-Christophe Bailly, vivir es para cada animal, y especialmente para los animales salvajes, atravesar lo visible ocultándose en él. Así, la animalidad salvaje se ve comprometida, ya que los animales suelen mantenerse fuera de la mirada humana para no ser detectados ni perturbados. Surge entonces una paradoja, en la relación visual que el body horror establece con la animalidad humana. Aunque el ser humano, como todo animal, necesita vitalmente una apariencia para comunicarse, su animalidad no se dirige a cualquiera. La animalidad humana es específica y se configura a través de prácticas y formas de relación. Por ende, la animalidad humana no es innata, sino que es adquirida. Tanto para los animales como para los humanos, la animalidad no está donde se cree. Se oculta según la forma y la escala de la comunión antropozoológica que la define. Si para el animal esconderse es jugar con su entorno o conversar con las posibilidades que ofrece un medio para ocultarse, la animalidad, por los conflictos que puede generar, es en cambio una negociación, una lucha, una resistencia con el lugar que designa. Porque ese lugar no es exclusivo del lenguaje humano, no es un lugar político en el sentido humano, es un lugar que se sitúa más allá de la palabra, más allá del logos, es un lugar translógico. Por culpa de esta distanciación simbólica, resulta imposible hallar la animalidad del humano en la del animal, pues esta última se construye a partir de otras formas del lenguaje. El lugar de la animalidad humana es entonces un lugar por construir, una utopía quizás. Quizás es el cine del body horror, quien sea, desde esta perspectiva, uno de los refugios que quedan para explorar esta construcción, estos lugares utópicos de la interanimalidad, así como las formas posibles de construir espacios para su experimentación. Quizás se trate, en el fondo, de reivindicar nuestra interanimalidad
inventando historias ambientales fértiles que reconfiguren la arquitectura, desplazándola del tecnosolucionismo comercial hacia una ecología verdaderamente crítica y sensible. Muchas gracias. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Manuel. On va passer à la prochaine présentation. Manuel López Funes, il est là. Je ne le vois pas connecté, mais bon. La personne qui s'occupe de faire la coordination, elle m'a dit qu'elle est là, mais moi, je ne le vois pas. No, no está, no está. ¿No está? Ah, ¿Está? ahí ¿No está. está? Ah, sí, 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 sí. Está, está. Ah, Disculpa, que tengo un lío de habitaciones de Zoom que no, que no encontraba, pero ya estuve. Vale, muy bien. Bienvenido. Y es tu turno para tomar la palabra. Pues entonces tiene 15 minutos para presentar. ¿Yo? Sí, Vale. sí, estamos en retraso. Lo siento. Ah, vale. Estamos muy en retraso. Normalmente tendría que hacerlo antes. Bueno, No, vale, perdón. Voy. Mm, un segundo. Em, ahora. Bueno, voy a hacer mi exposición en español, pero si alguien tiene alguna duda, o por supuesto el PowerPoint está en inglés, pero si alguien tiene alguna duda, pues que me lo haga saber y me paso al inglés pronto, ¿vale? Bueno, la idea, soy Manuel López Funes de la Universidad de Granada y la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid. Voy a, un poco mi propuesta es ver cómo la toxicidad y concretamente su forma metodológica, el análisis de toxicidad, de forma automatizada, con inteligencia artificial, puede ser una metodología de explorar las emociones sociales también, ya que entiendo la toxicidad como una dimensión, o vamos, un poco el trabajo va de explorar si es o no una dimensión emocional, o nos puede servir de indicador de forma indirecta a conocer las emociones, ¿no? Primero, esta idea se basa un poco, metodológicamente hablando, la idea se basa un poco en los métodos no binarios de Venturini. Esta idea es, bueno, pues que no se trata exactamente, no estaríamos frente a una metodología mixta donde se combina lo cuantitativo y lo cualitativo, porque primero hago una encuesta y después hago una entrevista, sino que estaríamos explorando metodologías nuevas que no se sitúan en este binarismo, caminan entre una y otra y en realidad dan lugar a algo nuevo, ¿no? Por eso me apoyo en esa teoría y concretamente hablo de hacia una sociología de las emociones más automatizada que se mueva entre también hacia lo cuantitativo y digo también porque no se trata de ser cuantitofrénico de las emociones, de la sociología de las emociones, evidentemente para estudiar las emociones hace falta lo cualitativo, pero sí que invito un poco a esa ida y venida también, ¿no? Bueno, concretamente estudio la toxicidad, el análisis de toxicidad usando el procesamiento del lenguaje natural, detectando los insultos, la toxicidad, también viene el contenido sexual o malsonante, pero bueno, concretamente me centro en la toxicidad y esto se ha construido no con un diccionario como algunos otros análisis hay que son muy limitados porque el diccionario es limitado, tampoco el diccionario contempla ironías ni nada por el estilo, el análisis de toxicidad no, el análisis de toxicidad se ha hecho dando muchísimos textos, en muchísimos textos para que sirva de contexto, entonces
digamos que desde Caperucita Roja hasta un debate político, hasta una transcripción de un grupo de discusión donde se insultaba, etcétera, etcétera. Así que digamos que sí está muy entrenado en ese sentido como para afinar más y poder hacer análisis certeros, ¿no? Bueno, ahora voy un poco de Eva Sotomayor, profesora mía y mentora en muchísimos sentidos. Un poco también, ya fuera de lo metodológico, si Venturini nos sirve para pensar lo metodológico, Eva nos sirve para pensar si la toxicidad nos va a, un poco lo teórico, si la toxicidad nos va de verdad a poner frente a emociones y nos va a servir para entender las emociones. Bueno, Eva diferencia y su trabajo va, ella trabaja diferenciando las emociones confesadas y las emociones sentidas. En ese sentido, y apoyándome un poco en el trabajo que ella ha hecho, yo me lo llevo a esto y creo que la toxicidad puede servir como indirectamente un indicador de político de emocionalidad. em, bueno, la toxicidad, luego a pesar del análisis de toxicidad que haga la máquina, luego se pueden leer los textos de forma cualitativa y afinar esa toxicidad en enfado, frustración, resentimiento, etcétera. Y un poco nos puede servir de forma empírica de medición de la emocionalidad. Además, el dato que nos da la máquina es cuantitativo. No nos dice si algo es tóxico o no, sino que nos da un número. Entonces, en ese sentido, se pueden hacer otro tipo de análisis como regresión o se pueden hacer comparación de medias, etcétera, entre textos y tal, ¿no? Bueno, este es un ejemplo de un capítulo de libro que ha salido en el que participo junto con Javier García Marín, que ha salido este año, de polarización política, y concretamente el libro y el capítulo va de polarización política en los debates. Se analizaban distintos debates electorales de España de 2023 y, por ejemplo, tenemos aquí bueno, hacíamos insultos, toxicidad y sentimiento. Vemos, por ejemplo, como el sentimiento era muy negativo y la toxicidad pues, lo diferenciamos por partido. Son ejemplos. Aquí no voy a hacer una exposición del capítulo ni nada por el estilo, porque es como una reflexión metodológica que invito a hacer y que antes de seguir profundizando en ella traigo a un espacio como este y a un congreso como este para un poco ponerla a vuestra disposición para que la debatamos. Pero bueno, sigo también como a modo de ejemplo, digo, no como a modo de explicación de esto, también medimos por bloques la toxicidad y por bloques y por speaker, por persona, ¿no? Entendiendo patrones, por ejemplo, entre Santiago Abascal y Pino Sarón Montero, como patrones por partido, entonces a lo mejor intuíamos que detrás había estrategia de que fuera así, no lo sabemos. Como digo, no me meto en ello, pero es para que veáis ejemplos del análisis de toxicidad. En otro análisis que hice yo de un tema en cuestión, bueno, comparé los cuerpos de noticias que sacaron estos periódicos y que se sacó en Twitter. Aquí, por ejemplo, veíamos como Twitter era muchísimo más tóxico que cualquier otro medio. eh, e incluso seguí profundizando y veíamos lo mismo. Twitter sigue sobrepasando en toxicidad cualquier medio de derecha o de izquierda, o incluso territorial o crónica económica o deportiva, que no tiene nada que ver, pero con el tema que analicé, pero bueno. Y también añadí insulto luego, como se ve es mucho menos, mucho mayor la toxicidad, pero vuelve a ganar Twitter en este sentido. Bueno, como digo, no es el objeto que vengo a explicar aquí, es simplemente poner varios ejemplos donde yo lo he usado y un poco era la reflexión que quería hacer, si podía un poco servir. Y bueno, yo estoy trabajando con ello y me parecía un poco a nivel de innovación metodológica algo interesante como para traer. Así que muchísimas gracias por vuestra atención y me pongo a disposición por si queréis comentar algo o si también tenéis alguna duda que pueda resolveros. Así que muchas Bueno, gracias. muchas gracias, Mamet. Et maintenant, je veux passer à faire de petits commentaires aux présentations qu'on a entendues dans cette session. Donc, je commence par Federica. Alors, Federica, de ce que j'ai entendu, ce que j'ai compris, en fait, que tu entends la, la littérature comme quelque chose, en fait, qui
si transforme, je parlo doucement, c'est ok con il francese, se no parlo italiano. Non so se gli altri poi capiscono. Diciamo Piano piano? che Piano sì, piano. piano piano, Ok, grazie. piano piano. Donc, je disais que de ce que j'ai compris, que la littérature donc, se transforme dans un champ des productions actives, des significations émotionnelles et de normes sociali. Donc, ce n'est pas seulement un reflet, non è solo un riflesso come uno specchio, mais qui devient une production active, donc des significations émotionnelles, que en fait est capable de dévoiler, capace di svelare, les travails idéologiques qu'il y a derrière. C'est tous ces processus de naturalisation et de institutionnalisation de l'instinct maternel. Ok. Et au contraire, la littérature donc démontre comme cette réalité, au contraire, c'est un dispositif puissant de régulation et des disciplines des corps familiaux, des corps féminins, pardon. Et en fait, va à déconstruire ce que est entendu comme les corps d'une femme légitime, c'est-à-dire ce que est entendu comme légitime, être femme. Et du coup, en fait, la littérature devient une pratique de sabotage hégémonique, si j'ai bien compris, et une forme de redéfinition symbolique de l'identité féminine. Tu es d'accord? Ok. Après, je vais dire une autre chose. Donc, je comprends la littérature comme une forme de cette pratique de sabotage, mais justement parce qu'il y a des espaces, des déconstructions, non, de la figure, de l'image, de l'identité, du corps hégémonique de la femme, il y a aussi des processus et des mouvements de résistance contre. Donc, l'effet, en fait, qu'il y a cette forme de dichotomie, non? Ça veut dire, en fait, qu'il y a une réalité qui est en train de se faire, c'est-à-dire l'effet, en fait, que cette institutionnalisation de l'instinct maternel commence à tomber, à se détruire. Mais de l'autre côté, c'est-à-dire il y a aussi des mouvements de résistance. Je pense à les tradwife, les mamme pancine in Italia. OK? Donc, c'est-à-dire, mais en fait, ce sont deux discours qui tiennent ensemble. Parce que l'une ne peut pas exister s'il n'existe pas l'autre, selon moi. OK, ça c'est mon commentaire. Après, je passe au commentaire de l'exposition de Manuel Bello Marcano. Alors, moi, je l'ai trouvé vraiment très passionnant. Ça m'a fasciné énormément. J'ai adoré. Mais j'ai aussi des réflexions par rapport à ça. C'est-à-dire que, en fait, cet espace narratif cinématographique, c'est-à-dire devient un espace justement pour élaborer un traumatisme, non? C'est-à-dire ce traumatisme de l'identité humaine qui est un changement qui est devenu de plus en plus instable. Et du coup, cette forme de monstruosité va à devenir une forme de déformation qui n'est pas seulement physique, mais qui est ontologique aussi. Parce qu'il affronte, non, comme tu l'as dit, ce n'est pas seulement une transformation qui est corporelle, mais qui est politique, qui est écologique, donc cette forme liminale, non, et toujours en évolution. Et du coup, cette forme d'interanimalité va, de quelque manière, à parler de cette transformation ontologique et va à accoupler l'homme, l'animal et les monstrueux, non? Comme cet espace de transformation.
mais que c'est presque dystopique en fait. Mais ce qui m'a attiré plus l'attention, et surtout parce que tu as voulu te concentrer sur la narrative cinématographique, la majorité des films que tu as montrés, l'intégralité des films que tu as montrés, parle de la monstruosité du corps féminin. Et en plus, il y a une bonne partie de films qui ont été faits, c'est-à-dire les directrices, c'était des femmes. Alors, en fait, pourquoi les femmes? Pourquoi la monstruosité c'est associé au corps des femmes? Pourquoi la transformation, cette mutation, cette déformation même ontologique à travers les corps des femmes est montrée à travers les corps des femmes? Et peut-être que ça s'est relie à la présentation de Federica. Et justement, parce que en fait, c'est des corps qui déjà sont portés à une déformation naturelle, non? La grossesse, l'accouchement. Et donc, c'est peut-être plus simple d'imaginer cette déformation de la femme, mais aussi parce que c'est une figure qui est en train de se déconstruire. Donc ça, c'est ma question. Et enfin, sur les thèmes de la toxicité portés par Manuel, si j'ai bien compris, en fait, c'est un travail, pardon, intento hablar en español. Lo llevo un poco mal porque hace Pero me estaba enterando más o desde menos, ¿sí? 2002 que no viajo a España, pero voy a intentar. Bueno, de lo que entendí, tú propones una mapatura emocional que va a activarse en los momentos de mayor tensión discursiva. ¿Eso es? Y es como tomar la temperatura del estado del debate democrático a través de las emociones. Y tratas también la toxicidad como un objeto empírico. Puede ser estudiado cuantitativamente. Para dibujar la arquitectura del conflicto político y demostrar que hay como un capital político de la performance tóxica, como si es algo que puede ser utilizado porque funciona, porque es eficaz y mesurarlo de una manera. No sé si entendí y si he logrado hablar en español y que me entendieron. Vale, pues entonces esos son mis comentarios y ahora, como tenemos 4 minutos para, ah, sí, para contestar. Si vous voulez, vous avez le temps pour répondre ou faire, je sais pas, des autres commentaires ou apporter des réflexions. Alors, Federica. I want to say that in actual social and political context, we have different representation of motherhood and parenting. If we think about our political situation and a sort of return of the traditional figure of the mother, of course, we have a sort of polarization of the debate, but I believe that it is essential that this kind of discourse could be represented in various forms through different forms of communication, also, of course, through literature, because it's a starting point to
to create a space of debate and counter narrative and a sort of resistance, which of course is interconnected with social movements. For example, the author in this case is a Mexican, so has a really profound and deep connection with the social movement like Me Too and feminist social movement, which are much more common than the early European context. And I believe there is a sort of virtuous example in this case of communication between social politics and literature culture production, which we need more of this, I believe. Pardon. Merci beaucoup, Federica. Merci. Et Manuel Bellomarcano, est-ce que tu veux Oui, faire en un fait, commentaire? merci beaucoup, Daniel, pour ce commentaire que je trouve assez juste. Et voilà, il se trouve au point du problème, en fait. Tu as vu assez juste parce que c'est exactement là où je voulais. C'est là où j'ai laissé la question ouverte parce que ça fait partie, en fait, du chantier de l'interanimalité. Alors, je pourrais dire qu'il y a peut-être, je pourrais m'avancer sur 3 raisons possibles. La première raison, c'est qu'il s'agit d'un corps d'une femme parce qu'il y a un rapport particulier au visible et au fait de traverser l'espace tout en étant visible, entre visibilité et invisibilité. Comme je disais, l'animal, il se cache, il traverse le territoire en essayant il sait où se cacher, il sait très bien où se cacher. Donc les stratégies d'occultation, de, oui, d'évanouissement, je ne sais pas comment le dire, oui, de se cacher, elles sont assez particulières dans le rapport peut-être à la femme. Le deuxième point, à la femme aussi en tant que construction sociale, hein. Le deuxième point, c'est le rapport au milieu. Je crois il y a aussi dans l'animalité et surtout dans les études zoologiques, il peut y avoir des pistes pour pouvoir comprendre un rapport particulier à l'apparence et à l'apparence adressée et comment on construit des systèmes de signification à partir de l'apparence. Donc ça, je trouve que c'est un deuxième point qui peut être important pour pouvoir comprendre la particularité de la monstruosité dont je parle. Monstruosité, bien évidemment, pris dans son sens large et pas dans son sens négatif. Et le troisième point, qui est celui qui m'intéresse le plus en tant qu'architecte, je viens du monde de l'architecture, et est un rapport particulier à la technique. Je crois que la question du corps féminin pose une question à l'architecture par son rapport particulier à la technique du visible, de l'invisible, à la technique du rapport à la limite, à la technique même de la construction de cette animalité humaine. Comme je disais dans le travail, l'animalité humaine n'est pas innée en fait, elle est construite, elle est acquise. Donc, la manière dont on peut acquérir cette technique, elle est particulière dans le corps de la femme. Mais ce sont que des pistes, ce sont des intuitions, hein. Ce n'est pas véritablement des choses que j'ai travaillées profondément, quoi. D'accord. Bah, merci beaucoup. Moi, j'espère que tu y travailles très vite parce que je vais connaître la suite et je veux les réponses parce que je suis très intéressée. J'ai bien beaucoup apprécié ta présentation et les sujets. Alors, on passe enfin à Manuel Lopez Funes. Est-ce que tu veux faire un commentaire? ¿Quieres hacer un Sí, comentario, Manuel? sí, disculpa que no tenía el altavoz. Sí, o sea, yo creo que tu comentario ha sido muy explicativo y muy sintético. Has sido capaz de sintetizar mucho todo lo que he dicho. Lo que sí es verdad que yo diferenciaría es tensión discursiva de toxicidad, porque tensión discursiva tiene más que ver quizá con la polarización, con dos puntos tensos per se. La toxicidad tiene que ver con que el discurso sea tóxico, que haya intención de hacer mal. Y esto
se ha conseguido dando muchos ejemplos a la máquina de textos tóxicos y de textos que no lo son y de distintos grados. Entonces es una máquina inteligente para hacer esto. Además no lo hace, como digo, como por ejemplo la técnica del topic modeling que he contado esta mañana en otra mesa, que lo hace con la probabilidad de que dos palabras vayan juntas, o un análisis de sentimientos que tienen que ver con el análisis de la palabra, de si es positiva o negativa. Aquí tiene que ver con el contexto. O sea, la máquina no ve palabras, lee el contexto y tiene contextos de referencia con los que comparar. Por lo tanto, es mucho más hábil. Pero sí que haría la distinción entre tensión discursiva al uso, que creo que engloba más cosas, tóxicas y no tóxicas, del análisis de toxicidad per se, que bueno, que ya no sé si es un capital, me ha gustado mucho tu palabra, me la he apuntado, capital político de la performatividad tóxica, o eh, no lo sé si tiene que ver con Vas a eso, tiene que citarme, ver, ¿eh? sí, te voy a Ok. citar, o tiene que, o tiene que ver con bueno, con una estrategia diseñada anterior, pero no sé si es capital político. No lo sé. Desde luego yo vengo de la ciencia política y estudio el impacto de las emociones en el voto, en el comportamiento electoral y cómo aparecen en el mensaje de la comunicación política. Aquí no sé si tiene que ver con una performatividad per se o es no sé, o es algo más pequeño. Quizá no es tan grande como lo que tú planteas o no lo sé, sería bueno seguir investigando. Lo que no tengo tampoco por ahora es, que lo planteabas también en tu comentario, es empíricamente si tiene impacto o no. Empíricamente, si tiene, bueno, supongo que será el siguiente paso, pues un posible siguiente paso, poner grupo de discusión o técnicas experimentales y ver qué impacto tiene en el oyente un discurso tóxico y un discurso que no lo sea. Pero ahí podremos hablar más de capital político, quizá, ¿no? De si tiene fuerza. Pero bueno, me quedo con el comentario porque me ha dado muchas ideas, así que muchas gracias. Eh, de nada. Muchas gracias a ti. Bon, alors, on a fini avec 5 minutes de retard. On a récupéré. Waouh, c'est magnifique. Du coup, je vous remercie énormément. C'était un immense plaisir de vous avoir reçu, de vous avoir écouté. C'était très généreux de votre part d'avoir partagé votre recherche si riche et passionnante. Et j'espère qu'on pourra se revoir toujours dans les contextes du Redis, mais peut-être même ailleurs, pour continuer notre discussion et aller toujours plus loin. Merci à vous et Merci beaucoup. à la prochaine. Merci Merci. beaucoup à tous. Merci beaucoup. Merci. Bon après-midi. Au Ciao. revoir. Bien. Ciao.